بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما برادران و خواهران گرامی و ارجمند، امروز بنده عصمت حیدری به زبان فارسی و همکار خوبم نازدانه محمدی به زبان انگلیسی مجریان برنامه شما هستیم. انشاءالله تعالی که یک برنامه خوب و مفیدی را برای جمع خویش داشته باشیم. امروز دور هم جمع شدیم که از تاریخ نسل کشی هزاره ها، روزی که جبهه مقاومت هزارستان شکست خورد، روزی که دیگر ریختن خون هزاره ها، غارت و چپاول اموال و نوامیس هزاره ها حلال گردید، روزی که فتوای کافر بودن هزاره ها صادر شد و قتل عام و نسل کشی هزاره ها توسط عبدالرحمن خان حاکم جابر، خونخوار و ستمگر آن زمان آغاز گردید. به روایت تاریخ بیش از 60% مردم ما کشته، اسیر، برده و مهاجر از وطن و دیار خود شدند و آمدیم که امروز این تاریخ را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. دور هم جمع شدیم که تاریخ این دوره را برای خود و جامعه خود و جامعه بشری به شرح و تفسیر گیریم، برای بهتر فهمیدن و دانستن این تاریخ و عوامل درونی و بیرونی که باعث این فاجعه گردید. امروز
شخصیت‌های بزرگ علمی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی مردم خویش را دعوت نموده ایم که در جمع ما حضور یافتند. امروز جمع ما میزبان مهمانان گرامی و گران قدری هستیم. هر یکشان استاد محمد جواد سلطانی، استاد دانشگاه، شخصیت علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مردم ما و همچنین استاد محترم محمد علی گلزاری، شخصیت فرهنگی، علمی، نویسنده و محقق امور تاریخی مردم خود هستیم. لذا حضور و تشریف فرمایی این دو بزرگوار و سایر مهمانان گرامی و ارجمند را در جمع خویش از حضور و تشریف فرماییشان صمیمانه از طرف خود و از طرف تمام بانیان مجلس و ارگانایزرها خوش آمدید و خیر مقدم می‌خوانیم. انشالله تعالی که بتوانیم نهایت استفاده را جمع ما از برنامه امروز از وجود این عزیزان بتوانیم ببریم. انشالله تعالی. Thank you, Mr. Hezare. Bismillahirrahmanirrahim. Good afternoon, ladies, gentlemen, and special guests. Welcome to today's program. On behalf of all of the organisers, we warmly welcome you all to today's gathering, a gathering to commemorate the genocide of our people, the Hazaras. My name is Nazdana Mohammadi, and it is truly an honour to be here today and host this program alongside Mr. Hezare. Together, we will guide you through this program, a program of remembrance, solidarity, organised to honour the memory of our people and to speak the truth about the ongoing and horrific genocide against the Hazara community and to recognise it as we stand together for justice and peace. Before we begin, I would like to acknowledge the true custodians of the land on which we have gathered today, the Wajak Noongar people. We pay our respects to their elders, past, present and emerging. Now, we would like to take a moment to give you a brief overview of what we have planned for this afternoon. We will have the Quran recited, followed by the Australian National Anthem. We would like to welcome our guests, our special guests, and then have speeches presented by Ms. Sumaya Mirzai, Ustad Jawad Sultani, Ms. Teresa Linz, Ustad Muhammad Gulzari, and Peter Abetz. We also have a special book announcement. Mr. Gulzari has a few books that he has dedicated many years of his life towards researching about our Hazara genocide and the persecution that we have endured under certain regimes. And then to finish off, we would like to thank our sponsors and the communities that have gone far beyond to make this program come true. Our program has been carefully put together to share knowledge about our history and highlight the voices of those who have worked tirelessly to raise awareness and bring light to the horrific tragedies that our Hazaras have endured. Thank you. تشکر فراوان از همکار خوبم خانم نازدانه محمدی. همکنون از برادر عزیزم قاری محترم برادر مهدی اشرف در جایگاه دعوت می نمایم تا با تلاوت آیات چند از کلام حق این مجلس و محفل را آغاز نمایند. آقای مهدی اشرف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم. صلى الله. جهان سپاس و تشکر از قاری محترم برادر عزیز ما آقای مهدی اشرف. Thank you. Now I'd like to invite everyone to please stand for the national anthem. While we listen, let's reflect on the journey that has brought us here, the freedoms, the opportunities that we have in this country, and on the bonds that unite us as a community today. We are grateful to be in Australia, a country that allows us to gather safely,
to honour our history and share the hope and togetherness of our community. Thank you. Please be seated. Before we move on to our first speaker, we would like to take a moment to warmly acknowledge some very special guests who are with us today. We are honoured to have with us today Ustad Muhammad Huzari, a renowned author, historian, archivist and founder of Hezاره Art Archives. Ustad Muhammad Jawad Sultani, a respected lecturer and author. Mr. Peter Abetz, councillor at the City of Gosnells and a long-time supporter of the Hezاره community. And Mr. Bill Mahanti, who is running for councillor in the City of Gosnells and who has been very active supporter of our community. And lastly, Ms. Sumaya Mirzai, a passionate young activist. Thank you all for being here. Your presence means so much, not only to the organisers, but to our entire community. Today, your presence strengthens our determination to honour our past, raise awareness of our community's struggles, and work together for a better future for Hazaras here in Australia and Afghanistan. Without further ado, it is our privilege to welcome our first speaker, Ms. Sumaya Mirzai. She is a passionate young activist and a powerful voice for the next generation of Hazaras. She has dedicated her work to raising awareness about our community's history and the challenges we continue to face. Please join me in giving her a warm round of applause. History tried to silence our voices, but even silence has an echo. And that echo is what brings us together today, to remember, to rebuild, and to rise. Good afternoon, everyone. My name is Sumaya Mirzai,
and I want to begin by welcoming each and every one of you here today. Our elders, our respected guests, our youth, and two of our very own role models, Ustad Muhammad Gulzari and Ustad Muhammad Sultani, who have travelled from other states to be with us today. On this day, we have gathered to mark Hazara Genocide Memorial Day, a day that carries deep meaning in our collective memory, and a day when we pause to remember the generations of our people who were persecuted and displaced simply for being who they were, for being Hazara. It is a solemn reminder of the pain and injustice our ancestors endured, and of the resilience that allowed our community to survive against all odds. But although this day is one of remembrance, it is not only about mourning. It is also a day for us to reflect on how far we, as a community and as Hazaras, have come. Despite centuries of discrimination and violence, the Hazara spirit has not been broken. In fact, it has strengthened. Our story is not one of defeat. It is one of endurance, education, progress, and hope. As a data scientist, I've come to see that the history of our people, the Hazara story, is one that has not been fully captured or represented through data. Because of this, I decided to conduct my own research in order to analyze the trends and insights of the attacks that have been taking place against the Hazaras in the 21st century. And today, I would like to share some of that research with you, not just as data points or statistics, but as a way to honor our history, give voice to those who were silenced, and reflect on what we can do moving forward as a community. Now, before I begin discussing my research, I want to briefly provide some context about who the Hazaras are and what has happened to our people throughout history. So I'll start off with the introduction and a brief background first. The Hazaras of Afghanistan are one of the oldest ethnic groups, native to the central region known as Hazarajat, as we can see on this map here. We're known for our hospitality, poetry, and artistic traditions. Historically, we have faced discrimination simply because of our ethnic identity and Shia faith. The ancient Buddhas of Bamyan, destroyed by the Taliban in 2001, located in the heart of Hazara land, stand as a symbol of our rich cultural heritage. The major turning point in our history came under Amir Abdul Rahman Khan, who rose to power in 1880 and began planning to bring all of Afghanistan under his control, including Hazaristan. And by 1890, he mobilized around 100,000 troops to fight against the Hazaras. And between 1891 and 1893, he declared a religious war, a jihad, where he called upon all tribes to join, leading to a massive invasion of Hazaristan from all directions. By September 1893, Hazaristan had fallen, with 62% of our population massacred, and that is why September 25 is remembered as Hazara Black Day, a day of mourning for the fall of Hazaristan, and a day to honor the memory of the centuries, countless lives lost to genocide, slavery, and displacement. However, in more recent times, the Hazaras have continued to face targeted attacks, especially during the 1990s under the Taliban regime, and again
during the post-2001 period. Due to this, the aim and objective of my research was to analyze the condition of Hazaras in the 21st century to determine whether the effects of the historical persecution still exist today, and to help guide better decisions for the protection and empowerment of our Hazaras in the future. The focus of my research was built around three main questions. First, how has the frequency and intensity of attacks against the Hazaras changed over time? Meaning, has it increased, decreased, or taken new forms? Second, where are Hazaras most at risk? And has the geography of violence shifted over the years? Third, what types of attacks are most common, such as bombing, shootings, abduction, or other forms? To answer these questions, I've used data from Hazara Genocide Database, which is an online platform that records verified incidents of attacks against the Hazara community. Using data from 2010 and to 2024, including cases from both Afghanistan and Pakistan. Then, after combining all of the data together, I performed the analysis, which we will now go over the results. To answer my first question, this chart shows the pattern of violence against the Hazara community from 2010 to 2024. As we can see here, Afghanistan is represented by the red color, while Pakistan is represented by the grey. The result shows that over the period of 14 years, since 2010, more than 1,100 fatalities have been recorded. And when we look closely at this trend, we can see that there are two major spikes that immediately stand out. The first is in 2013 in Pakistan, where fatalities increased to 201 records. And the second is in 2001 in Afghanistan, where over 230 deaths were recorded following the Taliban's regime. Now, on this chart, I've narrowed the focus to Afghanistan only. And as we can see on the map here, all of the attacks that have happened against the Hazaras can be seen, and they're distributed in all of the Hazara populated area. And from this result, we can see that since 2010, a total number of 660 Hazaras have lost their lives in Afghanistan. Now, I wanted to understand exactly what is happening, which areas are the most at risk. And doing this, the result shows that the top 3 hotspot areas where most of the attacks against the Hazaras have taken place in Afghanistan. The first one is Dasht-i-Barchi in Kabul, with the highest number of fatalities, reaching over 200 deaths. The second top area is Mazar-e-Sharif, with 80 death records, while the third is Kunduz, where 68 Hazaras have been killed. This result shows that although Kabul remains the primary center of violence in recent years, the attacks against the Hazaras have also extended to other cities such as Mazar-e-Sharif and Kunduz. Now, if we take a look at Pakistan, the data shows very similar results. It shows that nearly all of the majority of attacks that took place since 2010 have happened in Kota, with 459 deaths recorded. Again, to determine exactly which of the areas are the hotspot, I looked at them to see
what the results were. And we found that the top three hotspot locations for Pakistan Sorry about that. Sorry about that. Okay, we'll go back. The top three hotspot locations for Pakistan is Kirani Road in Hezاره town as top one location, with 92 fatalities that were recorded. The second hotspot is Alamdar Road, which recorded 81 deaths, while the third hotspot is Mizan Chowk, with 53 deaths recorded during a public rally. Again, these incidents are not random. They represent a pattern of calculated targeting of Hezاره neighborhood. And when we compare this to the data results obtained for Afghanistan earlier, we can see that there is a cross-border continuity where violence follows the same patterns of focusing specifically in Hezاره populated areas. Now, when we look at how exactly these attacks were carried out during these years, we can see that the most deadly method that has been used is explosion, making up 60% of the fatalities represented on this data chart. And the second most common method used was suicide bombing, accounting for roughly 30% of the total deaths. On this chart, we can see that from 2010 to 2014, the violence was mostly concentrated in Pakistan. However, after 2018, the pattern changed, with the center of violence shifting from Pakistan to Afghanistan, where we can see a huge spike in 2021, where 237 Hazaras were killed. This shift in targeting becomes even more clear when we look at what happened after 2018, particularly inside Afghanistan. Now, looking at this next part, we can see that post-2018, Afghanistan recorded 28 major incidents, resulting in 532 fatalities. What's most alarming here is where exactly these attacks were taking place. And the data shows that the single most targeted sites were education centers, accounting for 192 deaths, with the second most targeted space were mosque and religious sites, with over 160 deaths, showing that even houses of worship were not spared, and also proving our point that Hazaras are persecuted simply for their Shia faith. Now, this next chart takes us even deeper, because it shows who these attacks were really meant to hurt. Because between 2018 and 2024, there were 4 major educational-related attacks in Afghanistan, all concentrated in one area, Dasht-e-Barchi in Kabul. In total, 232 students and teachers were killed. And when we look closer at the data, an overwhelming 82 to 94% of these victims were females, as we can see. The finding of this research, though difficult to confront, also reveals something deeply hopeful. They show
that while the form of persecution against the Hazara has changed from physical violence in the past to attacks on education today, the determination of our community has not. Every attempt to silence us has only strengthened our belief that knowledge is our only path forward. This means the greatest opportunity we have now is through education, through the power to learn, to think, and to rebuild. In Afghanistan, it means continuing to protect and prioritize education even under threat. And here in Australia, it means using the safety, access, and resources we have to create change, to educate ourselves, share our story, and build a stronger, more informed next generation. For the parents in our community, this is where your role becomes vital. Encourage your children to study, to question, to dream big, because their education is not just their achievement, it is our community's strength and our hope for a better future. While this research provides meaningful insights into the ongoing persecution of the Hazara community, it's important to recognize its limitation and the opportunities for future work. First, there were gaps in the data. Some incidents were never reported because of limited media access and safety restriction in conflicted areas. So, the real numbers of attacks and casualties could be likely higher than what the data shows. Second, this research only focuses on Afghanistan and Pakistan between 2010 and 2024, including only verified attacks that were recorded on the Hazara genocide database online. Records prior to 2010 were excluded as inconsistent and reliable data from those years were largely unavailable. For example, for some incidents, the location was not verified. For some, the gender was not verified. So therefore, I decided to exclude them in order to get an accurate result. So, the study does capture the recent patterns of persecution, but however, not the full historical picture. In the future, this study can be extended by collecting more comprehensive data, especially for the years between 2010 as historical records become available or verified. Now, before I conclude, I would like to tell the youth that although our story is painful, know that it is powerful. Our story tells us that even in the face of oppression, the Hazara people have survived, rebuilt, and carried forward their identity. You are that identity. You are the living future of the Hazara story. And because of this, it is now up to you to carry forward our story, not just as victims of persecution, but as people of resilience, culture, and pride. So, what can you do to carry our story forward? Well, first, learn our history. Take time to understand where we come from. Ask questions, talk to your parents and grandparents. Learn from their experiences, because their stories are the foundation of who we are. Second, use your education and your skills. Whatever path you choose, science, art, politics, data, or media, use it to raise awareness, to tell our story, and to make a difference for our community. Third, be proud of who you are. Never shy away from your identity. Carry the Hazara name with confidence and dignity wherever you go. And finally, speak up for justice. Whether it's online or in person, use your voice responsibly to stand against discrimination and injustice, not just for Hazaras,
but for anyone who faces oppression. Because when you speak, you represent generations before you. And when you rise, you carry all of us forward. Thank you. Thank you so much, Ms. Mirzani, for sharing your insights and guiding us through the history of persecution our community has faced over the past century. Your research was truly eye-opening. Thank you. Moving on, I'm sorry to inform that the Mayor of Gosnells, Teresa Linz, cannot make it today. However, she has sent her Deputy Mayor, Serena Williamson, to attend our event today. I'd like to call her forward, please. Hiya Wanju. Good afternoon everyone. My name's Serena Williamson and I am the Deputy Mayor at the City of Gosnells, and I'm here today on behalf of Mayor Teresa Lyons and my fellow councillors, and I thank you for having me today to commemorate the Hezara genocide. The City of Gosnells respectfully acknowledges the Whadjuk Noongar people as the traditional custodians of the lands and waterways now known as the City of Gosnells. We pay our respects to their elders, past and present, and value their ongoing contributions to enriching the cultural heritage of the city. We also value the contribution made to the city over the years by people from diverse backgrounds and cultures. Thank you to the Towhid Association for inviting me to be part of this solemn occasion as we come together to commemorate the Hezara genocide of the 1890s. Human rights organisations and historians have described the atrocities committed during this period as genocide, one of the darkest episodes in Afghanistan's history. This commemoration is an important opportunity to our community to honour those who lost their lives, acknowledge the resilience of survivors, and raise awareness of the ongoing challenges still faced by Hazaras today. More than a century after Amar Abdur Rahim Khan's brutal and systemic campaigns between 1891 and 1893, the Hazara people continue to endure persecution. Gatherings like this are vital. They highlight our shared commitment to human rights, unity and compassion, values that strengthen our community here in the City of Gosnells. Many Hazara families have made their home in our city after fleeing conflict and oppression. It is deeply significant that we come together to remember the lives that were lost and the tragic period in history. You may wish to light a candle today in remembrance of those killed or displaced. Sadly, this persecution continues. Since the Taliban returned to power more than 3 years ago, Shia Hazaras have faced repeated and devastating attacks. The City of Gosnells stands with you, the Hazara people, and will continue to speak out against oppression wherever it occurs. As we reflect on the many lives lost, let us continue to mark this period in history, ensuring that victims and survivors are never forgot and you have safety here in Australia. Thank you. Thank you, Serena Williamson, for taking the time to be here with us today. Thank you. تاریخ زبان گویای احوالات گذشته یک جامعه
و جغرافیا می باشد. تاریخ نگاران تحولات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی یک جامعه و ملت را نوشتند تا نسل فردای آن جامعه با مطالعه و نگرش در تاریخ خود هنگام تصمیم گیری های بزرگ جامعه خود محتاط و زیرک باشند. همکنون برای شرح تاریخ نسل کشی مردم خود و دانستن علتها و عللهای وقوع این فاجعه انسانی از شخصیت آگاه علمی، فرهنگی، نویسنده و محقق جامعه خود محترم استاد محمد جواد سلطانی در جایگاه دعوت می نمایم تا با علم و دانایی خود جمع ما را مستفید سازند. محترم استاد بزرگوار آقای جواد سلطانی. سلام بر همه آقایان و خانم های محترم، دوستان و سروران گرامی. دوستایی که نقل منین گمان کنم نقل نکنین یک لحظه خوب است. با کمال ادب و احترام تشکر میکنم از صحبت‌های بسیار جامع، حرفه‌ای، عالمانه و راهگشای خانم میرزایی و من به عنوان آدمی که مدت را معلمی کردیم و در خدمت دوستان بودیم، برای من واقعا تاثیرگذار، فوق‌العاده و امیدوار کننده بود، چون هم یک اطلاعات جامع آماری، هم زمینه‌های تاریخی، هم چشمانداز آینده را در مجموع در یک صحبت ترسیم کردن و این برای نسل جدید ما که بلحاظ زبانی ارتباطشون با فرهنگ جامعه مادر و زبان جامعه مادر قطع است، به نهایت مهم، سرنوشت‌ساز و تاثیرگذار. بسیار تشکر. نکته دوم اینه که مناسبت محفل امروز نسل کشی هزاره هاست و ما در استرالیا در شهرهای مختلف و امروز در این جمع بزرگ و انجمن مبارک جناب آقای استاد گلزاری رو با خود داریم که هم تلاش ها و زحمات فرهنگیشان، کارهایی که در حوزه گردآوری، دسته‌بندی، تنقیح، چاپ و نشر اسنادی که در آرشیو بریتانیا هست یا در انگلستان هست و در جاهای دیگر بوده، یک روزنه تازه‌ای و باب تازه‌ای را در قسمت مطالعات مربوط به نسل کشی هزاره‌ها باز کردند و یک فرصت تازه‌ای را برای تأمل و اندیشیدن به گذشته ما در اختیار قرار دادن. من ضمن اینکه از ایشان صمیمانه سپاسگزاری میکنم و مطمئن هستم که نسل امروز ما و فردای ما در هر جایی که هستند و از این خاطره دردناک تاریخی رنج میبرند و متأثر هستند، قدر و ارزش زحمات ایشان را به خوبی و به نیکی خواهد دانست و ایشان را به عنوان یک از چهره‌های تاثیرگذار در جهت‌دهی آگاهی، اندیشه و تفکر جامعه ما فهم خواهد کرد. من دوستان نگفتن چند دقیقه وقت دارم، چند مسئله را که به نظر میرسه مهم است من خدمت شما شریک میکنم. مسائلی را که طرح میکنم سوال هست، جواب نیست، یعنی صرف سوال‌هایی هست که در باب این حادثه یا این رویداد مطرحه. مسئله اول
یا سوال اول و موضوع اول که همه ما، جامعه فکری ما، آلمان دینی ما، جامعه اکادمیک ما باید با آن پاسخ بدهند، این است که چرا از نسل کشی یادبود به عمل می آوریم؟ خب این چیزی را که شما تحت عنوان نسل کشی جامعه یاد میکنین فی الواقع تاریخ شکسته، تاریخ مهنت، رنج، اندوه، بربادی و نابودی و تباهی، تجاوز. به یاد آوردن چنین داستانی تلخی چی سود و منفعت برای امروز و فردای ما داره؟ آیا ما در شرایط امروز مطابق اون آماری که در ارائه خانم میرزایی دیدین در همین سالهای اخیر در کابل دهها بار مورد خونین‌ترین حمله انتحاری قرار گرفتیم، در مکتب‌ها، دانشگاه، در مراکز آموزشی، در جاهای مختلف. این کافی نیست که ما دوباره بیاییم یک زخم را باز کنیم که در اواخر قرن 19 بر خاطره تاریخی ما وارد شده، بر حافظه تاریخی ما وارد شده. منفعت چنین کار چیه؟ آیا معقول هست که ما به گذشته نکبت بار بر بگردیم که قدم به قدم تحقیر و خفت و اسارت، از دست دادن سرزمین، ویرانی، بربادی و تباهی، به یاد آوردن چنین رویدادی چی منفعتی و چی سودی و چی تأثیری بر زندگی اکنون ما دارد؟ آیا چنین چیزی اصولاً عقلانی هست یا نیست؟ کارل مارکس گفته بود که خاطره نسل‌های مرده مثل یک کابوس برای نسل‌های زنده سنگینی میکنه. چی ضرورتی داره که ما امروز برغم داشتن زخم‌ها و جراحت‌های گوناگون برگردیم و سراغ اون کابوسی رو بگیریم که میراث نسل‌های گذشته ما بوده؟ این سوال سرنوشت جامعه ما را به لحاظ آگاهی تاریخی تعیین میکنه. اینجا چند مسئله است. یک، آیا این به یاد آوردن نمیتواند سبب دامن زدن یا تشدید نفرت قومی در افغانستان شود؟ ما با این کار، با گشودن یک زخم خونین تاریخی، دوباره به نفرت‌های قومی یا باعث تشدید نفرت‌های قومی و قبیله‌ای در افغانستان نمی‌شویم؟ چیزی که ما امروز به وفور داریم نفرت قومی هست دیگه. افغانستان زیر بار سنگین نفرت قومی از نفس افتاده، متلاشی شده، ویران شده، نابود شده. این نابودی فکر نمی کنیم کافی است که ما باز هم به مسائل برگردیم که اون مسائل میتوانند این سبب سرباز کردن یک زخم تاریخی مجدد شود و سبب شود که نفرت تشدید شود. دو، هدف ما از این یادبود چیست؟ ما میخواهیم هزینه میکنیم، وقت صرف میکنیم، هماهنگی و سازماندهی گوناگون در سطح جهان. این حجم از هزینه ها و تلاش ها و کوشش ها ما به چی منظور انجام میدهیم؟ صرف یاد یک قربانی یا قربانیانی یا هزاران یا دهها هزار یا صدها هزار قربانی برای ما به چی معناست؟ آیا از خود پرسیده ایم که چنین یادی و یادبودی میتونه گره از زندگی یا از بنبست زندگی امروز و چشمانداز فردای ما باز کنه یا نه؟
اگر یادبود به عمل می آوریم، سطح و میزان یا سطح تفکر و ادبیات را که استفاده میکنه، میزان یا نحوه پرداختن ما به رویداد مانند نسل کشی چگونه هست؟ یک ادبیات عقلانی و علمی و بی‌طرفانه هست یا نه مانند هر چیز دیگه یک نوعی به ابتذال کشیدن فاجعه است برای بگومگوهای فیسبوکی و مجازی، برای مضمون پیدا کردن در فضاهای رسانه‌ای و سایبر. این آیا تأثیر چنین نوع مواجهه فروکاستن یا تقلیل یک فاجعه مهیب تاریخی و بگومگوهای مجازی و فیسبوکی بدون تأمل عمیق و بدون نگاه عالمانه و بدون داشتن یک مبادی فکری محکم و قابل دفاع میتونه به بهبود زندگی و وضع ما کمک کنه یا نه سبب بگومگوهای بیشتر و تشدید بیشتر بنبست در جامعه ما خواهد شد؟ این سوالی که ما باید جواب بدیم. موضوع سوم اینه که وقتی که ما از نسل کشی یاد میکنیم دقیقاً از چیز یاد میکنیم؟ برای مثال شما برای یک شخصیت تاریخی یک مراسم یادبود میگیرید، از چی یاد میکنید؟ از کارنامه هایش، فعالیت هایش، شکست هایش، دستاوردهایش، آثارش بر زندگی شما، ثمراتش برای زندگی شما و مسائلی مانند این. وقتی که از نسل کشی یاد میکنیم دقیقاً از چیزی یاد میکنیم؟ اون طرف دیگه اینه که ما وقتی که یک چیز را یاد میکنیم یا به یاد میآوریم از نظر علمی به این معنا است که ما به خاطره خود مراجعه میکنیم. محل یادها خاطره ماست. وقتی که از نسل کشی یاد میکنیم یعنی ما به خاطره جمعی خود یا به حافظه جمعی خود یا به حافظه تاریخی خود مراجعه میکنیم. ما به حافظه خود مراجعه میکنیم که چیزی را به یاد بیاریم. حافظه جمعی هزارها در طی این 1.5 قرن بارها و به شدت آسیب دیده و تخریب شده. ما جامعه هستیم با یک حافظه تاریخی ویران، پراکنده هستیم. ما امروز فی المثل تاریخ نگاران هزاره فرهنگیانش کوشش میکنه که تیکه های این حافظه را از جاهای مختلف، از آرشیف های کشورهای مختلف پیدا کنه و کنار هم پیوند بده و این حافظه جمعی ویران رو بازسازی کنه و دوباره سازی کنه که ما یک چیز را در کلیت آن به یاد بیاوریم، نه به صورت تیکه تیکه و پاره پاره. کار نمونه کاری را که آثاری را که شما اینجا میبینید از جناب استاد گلزاری کوشش است برای این که ما این حافظه تاریخی ویران شده و حتی در موارد انکار شده را دوباره احیا کنیم و از آن خود کنیم. پس ما در واقع با یک چیز ساده‌ای پیش پا افتاده‌ای دمی دست مواجه نیستیم که از نسل کشی یادبود میکنیم. یعنی دقیقاً از چیز یادبود میکنیم؟ نسل کشی که اتفاق افتاده را از کدام دیدگاه روایت میکنین؟ از کدام منبع تاریخی؟ از کدام سخن تاریخی؟ از کدام دیدگاه؟ از فهمی کی؟ از نحوه بازنمایی چی کسانی این روایت ها را چی کسانی ساختند؟ چی میزان این روایت ها قابل اعتماد هست؟ چی میزان از این روایت ها به لحاظ علمی قابل اعتماد نیست؟ اینجا تقابله یا دو مسئله. یکی مطابق اون چیزی که بارها تکرار شده در نسل کشی ها یک مسئله واضح وجود داره، انکار نسل کشی است. نسل کشی با انکار تمام میشه. این طرف نسل این است که اگر جامعه
توانایی علمی و توانایی فکری و تاکید میکنم توانایی نهادی لازم را برای مقابله با این کار نداشته باشد و توانایی و ظرفیت علمی لازم برای خلق یک روایت یا یک بازنمایی نزدیک به حقیقت تاریخی را نداشته باشد و صرفاً متکی باشد به بعضی گماگوهای ناشی از یک حافظه تاریخی و ایران شده، این فاجعه را به ابتذال کشیدن و همون میزان که انکار نسل کشی یک نوع رفتار ناعادلانه معرفت شناختی در باب قربانیان هست، این طرفش هم هست. به ابتذال کشیدن فاجعه توسط خود ما هم و همون پیمانه برای جامعه ما از نظر اخلاقی و انسانی نگران کننده است. مسئله بعد اینه که باید یک مرور کنیم که چه اتفاق افتاده. من دلم میخواهد که این قسمتی از یا این بخشی را که خدمت شما عرض میکنم یک اندکی درش تأمل کنیم، ببینیم دقیقاً چه اتفاق افتاده. من سعی میکنم این رو خلاصه کنم براتون. اول مسئله اینه که امیر عبدالرحمن در سال 1880 به حمایت انگلیسی ها در افغانستان به قدرت رسید. خوب دقت کنید. جنگ با هزاره‌خواه یا حمله بر هزاره‌خواه در سال 1891 آغاز شد. یعنی یک دهه دوران ما قبل جنگ هست. من فکر میکنم که برای مردم ما و برای کشور و سرزمین ما و برای داشتن یک زندگی بهتر در آینده فهم این دوره 10 ساله از هر برش تاریخی دیگه برای ما مهمه. شما امروز دیدیم که در تمام سخنرانی ها و در تمام صحبت هایی که در ارتباط در محافل مربوط به نسل کشی هزارها در جاهای مختلف صورت گرفت، عمدتاً متمرکز هست بر همین 62% کشته و آوارگی و بعد جنگ. اما مسئله اساسی به لحاظ تاریخی همین دوره پیش از جنگه. چه اتفاق افتاد در مناسبات و روابط هزاره‌خواه با امیر عبدالرحمن در این 10 سال که به یک نسل کشی، مهیب‌ترین نسل کشی تاریخی و وحشتناک‌ترین فاجعه تاریخی منجر شد؟ چی چیز اتفاق افتاد در روابط و مناسبات؟ ما کجا بودیم در اون دوره؟ جامعه ما از نظر فرهنگی در چی وضعی بود؟ مردم ما از نظر سیاسی در چی وضعی بود؟ مردم ما از نظر اقتصادی در چی وضعی بود؟ روابط و مناسبات ما با همدیگر چگونه بود؟ ما خود را چگونه میفهمیدیم؟ دیگران را چگونه میفهمیدیم؟ برداشت ما از هویت ما، تاریخ ما و فرهنگ ما چی بود؟ برداشت ما از سیاست افغانستان و تحولات سیاسی در عرصه سیاست ملی افغانستان چی بود؟ دقت کنید، اینجا وقتی که نسل کشی اتفاق میفته ماجرا دو طرف داره دیگه. یکی عامل، کسی که این کار را انجام میدهد، یکی قربانی. برای فهم دقیق این رویداد نباید صرفاً به مذمت عامل تمرکز کنیم. قربانی در چی وضعی بوده که قربانی شده؟ چرا یک جامعه با این بزرگی و عظمت و وسعت و با این همه نیروی انسانی نتانسته از خود در برابر این رویداد دفاع کنه؟ مثل که این سوال امروز هم مطرحه دیگه. صرف این که ما مثلا عاملان نسل کشی را مذمت کنیم، فحش بدهیم، نفرین بگوییم، دشنام بدهیم و او را توصیف کنیم با صفات مثل وحشی و نمیفهمم چیزهای مانند این، معادله را تغییر نمیدهد. چرا ما در وضعیت قربانی قرار گرفتیم؟ این برای ما مهمه. بعد بیاییم در این 10 سال چی اتفاق افتاده. نگاه کنید. منازعات اول در شیخ علی آغاز شد، بعد به خلع صلاح پاره از خانزاده های از اولاد سردار شیرعلی خان رسید و بعد به مسئله مالیات و مسائل مانند. خوب دقت کنید. در سال فکر میکنم در سال 1886
جمع کلانی از خانهای هزاره برای امیر عبدالرحمن نامه نوشتند و درخواست اعزام لشکر به هزارجات کرد. دقت کنید، وقتی که مسئله مالیات مطرح شد، بخش از خانهای هزاره با امیر عبدالرحمن همکار بودند و اینا تعهد دادن یا یک نوع قول دادن، وظیفه گرفتن که مالیات به هزارها را میگیرن و میآورن برای کابل. اما گروه خانهای رقیب اینها مردم را تشویق میکردن یا یک نوع کوشش میکردن که اینا در گرفتن مالیات موفق نشوند. بعد همین گروه هایی که یا کلان هایی که با سلطنت یا با امیر در کابل در ارتباط بود، اینها نامه نوشتن و درخواست ارتش شاهنشاهی سلطنتی را کردن برای سرکوب هزارها و گرفتن مالیات. خوب دقت کنید. پیش از مسئله‌ای که در ترکستان اتفاق افتاد، یعنی شورشی را که در اونجا توسط سردار اسحاق خان ایجاد شد که هزارها در او جنگ سهم گرفتن، هزاران نیروی نظامی در سرکوب مخالفان امیر عبدالرحمن و تثبیت پایه‌های قدرت امیر عبدالرحمن از سال 1880 میلادی تا 1891 بیشترین سهم خانها و نیروهای مسلح هزاره داشتند به لحاظ جنگی و نظامی. خوب دقت کنید، اینجا اکنون هم امیر عبدالرحمن و لشکر و سپاهیانش مرده‌اند، هم اونهایی که قربانی شدن دیگر نیستند. ما نمیتونیم امیر عبدالرحمن و سپاه و اعوان و انصار و ختم الله هایی که چنین فتوایی را دادن را محاکمه کنیم. دسترسی داریم نه با اونهایی که مردن. مسئله ما هستیم، مسئله امروز ماست، مسئله فردای ماست، مسئله نسل‌های فردای ماست. اینجا دیگه لازم کافی نیست که شما یکی را تعریف کنین و مدح و ستایش کنین، او یکی دیگر را فیلم نظر فوش میدن و مذمت کنین. مسئله فهمیدنه. بعد امیر عبدالرحمن گام دومی را که برداشت این بود که 3 اقدام پیش از حمله نظامی انجام داد که نشان دهنده قصد و تصمیم امیر عبدالرحمن برای نابودی هزارها بود. دقت کنید، چون یک از عناصر اساسی در نسل کشی مسئله قصد است. من فکر کنم وقت از دست میره می‌بری. یکی این بود که بعد هزارها دستور دادن که راهها را بسازند، مسیری از شرق و غرب کشور، از کابل و هرات را بس خود مردم هزاره این مسیر را ساخت، از شمال به جنوب را هزارها ساختند. 2. اعزام تیم‌های سروی امنیتی از غزنین، از فرا، از قندهار، از بامیان که اینها رفتن کلی مراکز تجمع جمعیتی، کوه‌ها، کوتل‌ها، دره‌ها و راه‌ها را دقیقاً مطالعه کردن، نقشه برداری کردن، روابط خانهای هزاره را، تعداد نیروهای هزاره را به دقت ثبت کردن و وقتی که امیر در ترکستان بود در اونجا منتقل کردن. تأثیر یا کارآمدی چنین اطلاعاتی در سرنوشت جنگ تأثیر حیاتی و تعیین کننده داشت. این برای اولین بار بود که به این پیمانه اطلاعات نظامی و دقیق از وضعیت مناطق و یا به اصطلاح از وضع طبیعی هزارها در اختیار سلطنت قرار. 3. آمادگی تدارکات نظامی، یعنی شما میفهمید که در اون دوره به لحاظ ترابری مثلا موتر نبود، ماشین نبود، اینا مجبور بودن که با حیوانات باربر این همه حجم جابجا کنن. 1 قلم مطابق گزارش سراج تواریخ چیزی در حدود 6000 الاغ و قاطر را اینا فقط بر مردمان هزاره دایزنگی و دایکندی سفارش دادن که تهیه کنن. مواد لازم را از گوشت و کاه و هر چیزی را که شما تصور میکنید را بخش عمده ای را خود هزارها به عهده گرفتن و تأمین کردن. این گام سوم
در نهایت حمله بود دیگه. وقتی حمله انجام شد دقت کنید، از اینجا مسئله کم متفاوت میشه. وقتی حمله انجام شد هزارها مکاتبات شروع شد. گام بعدی مهم، ده ها نامه میان از طریق امیر عبدالرحمن به خانها و سران هزاره فرستاده شد. نامه هایی که هم در اون تشویق بود، هم ترغیبی به پیوستن و اطاعت از حکومت بود، هم نامه های تهدید بود. می نوشت که اگر از حکومت اطاعت کنید، دست از یاغیگری و شورش بردارید، ما از شما حفاظت میکنیم، شما را حمایت میکنیم، شما اتباع ما هستین، رعیت ما هستین، مردمان ما هستین. اما اگر سر باز بزنیم عقوبتش ویرانگر و وحشتناک است برایتان. خب باید شما بپرسین الان واکنش خانهای هزاره، بیگها و میرها و کلانهای هزاره به مکاتبات امیر عبدالرحمن چی بود؟ یک گروپش پاسخ دادن، اطاعت کردن، گفتن درسته. یک گروپش جواب سربالا دادن، گفتن می جنگیم. یک گروپش گفتن مالیات نمیدیم، یک گروپش گفتن مالیات کم میدیم. و یک پراکندگی نظر و تصمیم به صورت وسیع وجود داشت. من الان یک پرچمی برای افراشته اینجا دیدم، یک چیز را برایتان بگویم، باز بعداً با این دوستا صحبت میکنم. اینا یا به علم باید تن بدن، یا به دین، یا به عقل. 9 نفر از هزارها نامه نوشت برای امیر عبدالرحمن، گفت ما یک کشور هستیم. میفهمین چه عرض میکنم؟ نامه نوشت ما یک کشور مستقل هستیم. اینجا مسئله دیگه و چی دیگه پیدا کرد، تجزیه طلبی و پس یک سوال اینه که بس خود بپرسین چرا هزارها و کلانها و خانهای هزاره نتوانستند در برابر این مکاتبات و پیامها و تهدیدها، تشویقها و تهدیدها و ارهابها یک تصمیم نسبی مشترک بگیرند. هر خانی، هر قبیله چند خان داشت، چند خان چند موضع داشت و چند خان چند پیام متضاد به کابل میفرستاد. یک تعدادشان میرفتن یک چیز، یک تعدادشان یک چیز دیگه. خب رسید به جنگ که آغاز شد بدون مقاومت جدی تسلیم شدن شروع شد. گفتن باشه حالا که آمدین مالیات میخواین، مالیات میدین، مالیات دادن. سلا میخواین، سلا را دادن. گفتن قلعه‌هایتان رو ویران کنین، قلعه‌هایشان رو ویران کردن. بعد چی شد؟ سپهسالار لشکر از مناطق جنگی مثل اروزگان که قانونی جنگ بود، تنها جنگ در اروزگان نبود اما قانونی جنگ بود، رفت به گیزاب در محقر اصلی سوق اداره ارتش سلطنتی. اونجا متوقف نشست. سپاهیان را جا دادن در داخل خانه‌ها و مناطق مسکونی هزارها. مردم پذیرفتند، مالیات را پذیرفتند، خلی سلاح را پذیرفتند، ویران کردن قلعه‌های خود پذیرفتند، اطاعت پذیرفتند، هر چی گفته شد پذیرفتند در نهایت. اما سپاهیان جای دادن در داخل خانه‌ها. وقتی جا دادن در داخل خانه‌ها، تعرض بر نوامیس و عرض و آبروی مردم آغاز شد. خانه به خانه، محل به محل. وقتی شکایت کردن، گزارش دادن، گزارش ها از مقر سوق اداره اصلی از گیزاب منتقل شد به کابل، اما در کابل اعتنایی به اون گزارش ها نشد. فرمانده نظامی امیر عبدالرحمن برایش نامه نوشت که اگر این وضعیت را کنترل نکنین فاجعه به بار میآید. و اونا کنترل نکردن، همون گونه که پیش بینی شد در نهایت فاجعه به بار. هزارها بعد از این تسلیمی و گذاشتن سلاح بر زمین به خاطر همین تعدی‌های بی حد و حصر پایان ناپذیر دوباره شروع کردن که از خود دفاع کنند. این بار بود که نوبت رسید به متن این فتوا. دقت کنید این فتوا چی است؟ اگر آجاقای رفعت اعصابش خراب نشه ما یک سوال از این دورم باید بکنیم. دقت کنید اینجا نوشته که ما سپاهیان حکومت از خانه یک هزاره یک کتاب پیدا کرده که این کتاب 2 ورق هست، 2 ورق، و در این 2 ورق چند بیت شعر است و این چند بیت شعر عثمان و عمر و ابوبکر خلفای مسلمین را اهانت کرده، سب دشنام داره. خوب دقت کنید، 2 ورق شعر. بعد گفته اگر بر اینا کافر، اگر برای کافر بودن اینا این 2 ورق کافی نباشه، کتاب حیات القلوب
علامه باقر مجلسی هست که از علمای اخباری صفوی بود و راست و دروغ کتاب‌های زیادی نوشت و خدا بیامرز. خیلی هایشان هم چندان علیه السلام هم نیست، صدها جلد کتاب حدیث نوشته که صدها تایش نادرست از نادرست‌تر هم نادرسته. یک چیزایی هست که اصلا یعنی آدمی با یک عقل سلیم متعارف نمیتونه قبول کنه. خب پس سوال اینه دیگه، این به استناد آیات و دین و آیین صورت گرفت، ما هم پیرو بودیم. یک سوال دیگه الان اینه دیگه، دین و آیینی که به استناد دو ورق حاوی چند بیت شعر در مذمت خلفای مسلمین اجازه بربادی میلیون ها انسان نمیده، نباید گاهی از این دین و آیین سوال کنیم که تو چرا اینطوری هستی؟ یا نه؟ تعریف و ستایش کنیم بی معنا، بی دلیل. کدام؟ حق دارین از خودتان بپرسیم چطور یک آیین و علمای دینی و شریعتش و دیندارانش و اصحاب فقه و سنتش اجازه داد که به استناد دو ورق کاغذ نوامیس مسلمین را در بازارهای دیگران بفروشند؟ چطور چنین چیزی ممکنه؟ یعنی شما تصور میتونید که واقعا به استناد همین دو بیت شعر این اتفاق افتاده، دو ورق شعر دیگه چیز نبود دیگه. خب این بار دیگه تعرض یک چیزی دیگه و فتوا و فرمان نظامی گفتن کاری کنید که هیچ نشانی از این مردم در آن سرزمین باقی نماند و همینطوری شد. میدونید چرا؟ هزارها مطابق مکاتبات امیر عبدالرحمن در او دوره 50 چند قبیله هست، 52 قبیله هست، دایهای مختلف. شما از این روز از اون دایها نامی نمیشنوید غیر از این 3-4 تای کلام هست. بقیه کجا شده؟ نابود شده. بعد نوبت رسید به فرمان بعدی، واگذاری سرزمین ها. یک کمیته امور مهاجرین تشکیل دادن، کسانی را که در اون طرف مرز دیورند هنوز امضا نشده بود، در اون طرف بودند، اینا را منتقل کردن به این طرف. با امکانات دولت این سرزمین ها با اونا واگذار شد. 3 سال خرج و مصارفش هست، قبول کردن این جمعیت جدید را. بعض رو این گپا هم دادن، مالیات را معاف کردن و گفتن اینجا بیاین یک جای خوب است زندگی کنین و اونا آمدن در اون جای خوب زندگی کردن و میتونن. این کل ماجرا. خب برای ما و شما یک سوال اینجا میمانه، تاریخ عرصه بیرحمیه، تاریخ عرصه بیرحمی انسانه. صرفاً در دوران مدرن در قرن 20 انسان مدرن و متمدن 10 نسل کشی را تجربه کرده. دقت میکنین 10 نسل کشی را. قرن 20 قرن نسل کشی است. پس این سوال ما از خود بپرسیم که چرا ما به وضعیتی هستیم که هدف سفید هستیم، توانایی دفاع از خود را نداریم و هر کس را میرسه ولو به استناد 2 بیت شعر یا 2 ورق کاغذ میتونه ما را کشتار میلیونی کنه. چرا ما به این وضع هستیم؟ چرا اون روز به اون وضع بودیم؟ چرا این روز ما به این وضع گرفتار شدیم که دختران ما در مکتب و کورس تکه تکه شد، اما قاتلانشان به عهده گرفتن مسئولیت این روز میتونن به راحتی با هویت و شناسنامه بگردن، هیچ کسی یک بار ازش پرسان نکنه چرا چنین چیزی؟ دین چی هست که چنین چیزی رو به تو مجوز میده؟ به کدام کتاب، به کدام عقیده هستی؟ چی فهم دارید؟ این سواله که تک تک ما باید از خودمون بکنیم. یادبودها صرف بیان احساسی 62% مردن و کشتن و رفتن اینا نیست. فکر کردن به مسائل اساسی و بنیادی است که مطرح. بعد از 1893 به بعد که جنگ رسما تمام شد، هم تاریخ تقریبی را که هست گرچه یک کمی تفاوت هست، ما یک دوره جدید را آغاز کردیم. دقت کنید این دوره جدید نزدیک به 130 سال یا 120 سال 30 سال طول کشید. این دوره جدید چی بود؟
در این بحث ما باید به پیامدها و تبعات این نسل کشی بر زندگی خود فکر کنیم. این پیامد و تبعاتش بر زندگی ما چی بوده؟ بر روح ما، بر روان ما، بر رفتار ما، بر خرد ما، بر عقلانیت ما، بر آگاهی ما، بر اقتصاد ما، آموزش ما، فرهنگ ما، امید ما. چگونه زندگی ما رو ویران کرده؟ بر روان ما تا چه پیمانه تحت تاثیر این رویداده؟ آیا پراکندگی و اختلاف نظر و بدبختی هایی که ما امروز دچارش هستیم و در همین دوره 10 ساله پیش از نسل کشی دچارش بودیم و سبب این نسل کشی شد، چرا امروز ما از این وضعیت دست بردار نیستیم واقعا؟ یعنی چی اتفاق بیفته که ما به عنوان یک قوم قربانی واقعا حماقت ها و نادانی ها و مسائل خود کنار بگذاریم، یک بار به فکر کنیم که بقای ما در خطر به خاطر دفاع از بقای خود هم که شده کنار هم قرار بگیریم؟ چرا چنین چیزی رو نمیدانیم واقعا؟ این مقصر کیه؟ هر تاریخی میتونه یک عبدالرحمن تولید کنه، ابوبکر بغدادی تولید کنه، میتونه ثناءالله غفاری تولید کنه، میتونه داعش تولید کنه، میتونه هر روزی میتونه کارو بکنه. در گذشته کرده، در ادامه میکنه. این مهم. پیامد این بر زندگی و روزگار ما چی بوده؟ اگر ما این مجالس محافل و فرصت‌های اندیشیدن در باب مسائل و محورهایی که خدمتتان عرض کردم مطرح کنیم، تبدیل کنیم، ما میتونیم امیدوار باشیم که زمینه ایجاد یک آگاهی جدید و فهم جدید و ایجاد یک چشمانداز و رویایی برای آینده و یک زندگی مسالمت آمیز برای خود باز کرده ایم. اما اگر غیر این باشه، اینو تبدیل کنیم به یک روضه جدید، به یک مقطع جدید، به یک گفتگوهای فیسبوکی جدید، به نمایش‌های مبتذل مجازی جدید و گاهن آلمان دینی ما هم در این سهم بگیره، یک عاشورا و یک القمه و یک مقطع جدید، یک داستان‌های دیگه جدید که نه صدرش قابل اثباته نه ذیلش قابل اثباته، که اگر هم بود هیچ چیز را تغییر نمیده، که اگر نبود هم هیچ چیز را ضربه نمیزنه. ما و شما برای خود مضمونی کاذب درست کردیم، سرگرمی کاذب درست کردیم، در حق تاریخ خود و قربانیان خود ستم کردیم، جفا کردیم به نسل‌های قبلی خود و به نسل‌های بعدی خود و فرصتی داشتن یک آگاهی جدید و روایت جدید و یک فردای جدید را از آنها گرفته ایم. بنابراین در ختم عذرخواهی میکنم، خیلی طولانی شد. آقایان و خانم‌های محترم، بیایین مسئولانه با احترام بر رنج قربانیان، با احترام به خون قربان میلیون ها انسان قربانی و بیان رنج‌ها و دردهای هزاران اسیری که رفتن و تا امروز هیچ رد و نشانی از آنها در تاریخ باقی نماند، که در خانه‌هایی که در سرزمین‌هایی که و در تحت چه شرایط اسارت زندگیشان را پایان رسید، کسانی که هرگز فرصت دیدن دوباره سرزمین آبایی و پدریشان را پیدا نکردند، و به احترام تمام کسانی که ما در این سالها در کلاس درس، در شفاخانه، در مراسم و امثال هم که کتیکه شد، و به احترام رنج خانواده های همه این قربانیان، با این رویداد از سر ابتذال و حماقت و لودگی برخورد نکنیم. سخن ما، بیان ما، حرکت ما، رفتار ما اخلاقی، انسانی و مسئولانه باشد و منجر به این نشود که ما در واقع یک نوع کمک کنیم به تشدید دوباره نفرت و دامن زدن به دوباره به نفرت و ایجاد موج تازه از ویرانی که خود ما هم دیگه در قبال او مسئولیت نگیریم. ما باید یک کلام و ختم کلام این است که در برابر تک تک حروف و کلماتی که در باب خون و سرنوشت انسان ها صحبت میکنیم مسئولیت بپذیریم و مسئولانه رفتار کنیم. خیلی متشکرم از همه. جهان سپاس و تشکر فراوان از استاد عزیز با علم و با درایت که توانستیم با سخنان ارزنده و عالمانه ایشان
نهایت بهره و استفاده را بگیریم. It is now time to honour and welcome Mr. Peter Abetz, a former member of the Western Australian Legislative Assembly and a long-time advocate for multicultural communities. Mr. Abetz has been a dedicated supporter of the Hezara community, raising awareness for our challenges, and working to amplify our voices at both local and national levels. Please join me in welcoming him with a warm round of applause. Thank you so much for the invitation to be here and to have the opportunity to say a few words. And I come to you as a person who was born in Germany. I'm a migrant, like most of you. And so with the German history of the Holocaust, I'm very conscious of just how terrible the genocide thing is. And it was only through meeting some of you, particularly Khan, that I got to be a bit more familiar with Hezara history. And from my reading, the Hezara were actually the largest ethnic group in Afghanistan, make up nearly 2/3 of the population until the late 1800s. And like I said, I'm certainly no expert on Hezara history, but ever since I met some of you when I was a state member of parliament, I've had a very positive working relationship with you and got to know you and come to love many of you as friends. And to think that you've gone from being 2/3 of the population of Afghanistan to now being a minority in your own land reflects a terrible, terrible history. It's interesting to note that the Muslim invasion of Afghanistan began in 642 AD, and in the style of the Muslim armies of those days, there were forced conversions. If you agreed to convert, you lived. If you didn't, you didn't live. But once the Muslim armies left, many reverted to the local form of Buddhism and other religions, and some scholars actually say that the Hazaras are the original ethnic group that inhabited much of what we know as Afghanistan today. You know, that decline from the late 1800s, when you made up 2/3 of the population, to now being a persecuted minority, came about on account of that ongoing persecution that started with the reign of King Amir Abdul Rahman. In fact, I read that there was a state-declared jihad, or a holy war, against Hazaras, and Abdul Rahman Khan, Pashtun, mobilised a significant portion of the government army, as well as ethnic and tribal militias, to attack the Hazaras. And thousands of Hazara men and women were killed, and their women and children taken as slaves, and their lands occupied and redistributed to the Pashtun tribes. And this led to halving of your population in a period of less than 3 years. Various other people groups considered the Hazara as fair game to raid their communities and take women and children as slaves. Hazarajat was occupied by Abdul Rahman's forces in 1893, and this then led to the surviving Hazara people being systematically suppressed, having to pay additional taxes and attacks on your land, your harvests, massacres, looting of your homes, and getting rid of the Shia clerics and replacing them with Sunni ones. And while slavery was abolished by King Amanullah, I'm not quite sure I'm saying it right, Khan in 1923, your people continued to be mistreated. And I understand that as late as the 1970s, some Sunni clerics were teaching that killing Hazaras would guarantee a place in heaven. Many Hazaras fled to Quetta in Pakistan and to Iran's eastern provinces. And now, as a minority in Afghanistan,
you're easily singled out because you have a different appearance, you have a more Asiatic appearance, and so you are easily spotted in the population. And as a Shia religious minority in a Sunni majority country, both the Taliban and the previous government had absolutely no regard for you as Hazara people. And when the Taliban came to power again in 2021, they banned education of women beyond primary school. And the bombing of your mosques, of schools, and even maternity clinics, very much targeting the female side of the population, continued. And I read that the Taliban have completely removed all Hazaras from courts across the country, even where they constitute the majority. Today, there is not a single Hazara person working as a judge or even as a clerk in any court in Afghanistan. As Hazaras, you face regular assaults on your lands, your properties, and on your lives, depriving you of resources that you need for survival. For instance, backed by the Taliban, Kutchis have repeatedly attacked Hazara villages, destroying and looting their properties, crops, livestock, and blocking their access to water and dams. These assaults have been extremely detrimental to Hazara villagers who, as subsistence farmers, depend on agriculture as their sole source of income and livelihood. The ongoing attacks on Hazaras across Afghanistan signify the continuation of this century-long campaign of systematic violence against your people. But you are now in Australia. And Australia is a land of opportunity. And I would encourage all of you, no matter what has happened to you and to your people in the past, I would encourage you not to let your history define you. You need to own your history. You can't forget what happened. Many of you have lost loved ones. You still have loved ones who are suffering in Afghanistan. But I would urge all of you not to take on a victim mentality, but rather grasp the opportunities that Australia gives you and make the most of those opportunities and be part of the broader Australian community, while at the same time continuing to support your loved ones in your homeland back in Afghanistan. And I think it's fair to say that Australians respect people who work hard and treat others with dignity and respect. And in my interactions with you as a community, one thing is for sure, you have a reputation of being really hard workers. Many of you have done very well economically, financially. You've got ahead because you work really hard and you treat others with dignity and with respect. So I wish you well, and as we remember in a sense, the unfinished genocide of the Hazara people, I just want to say to you, I wish you well, and if I can help you in any way, don't hesitate to be in touch. I've always appreciated being able to help in whatever small ways I've been able to help, and I hope to be able to continue to do that. All the best. Thank you, Mr. Abetz, for your kind words and your continued support. Your presence reminds us that advocacy and solidarity make a real difference, and that together we can ensure our voices are heard. قبل از اینی که از استاد محترم جناب محمد گلزاری محقق و نویسنده جامعه خود دعوت نمایم، خوب است بدانیم که استاد بزرگوار برای دانستن و یافتن علتهای درونی و بیرونی وقوع این فاجعه انسانی سالها از عمر خویش را برای تحقیق و بررسی و جمع‌آوری اسناد و مدارک
صرف نموده و تمام یافته‌های خویش را در قالب کتابی به نام کشتار و آزار هزاره‌ها به زبان انگلیسی و فارسی به چاپ رسانده است. وجود چنین شخصیت‌ها در جامعه انسانی افتخار است، زیرا زحمات و تلاش و تحقیق و بررسی وقایع تاریخی باعث بیداری، آگاهی و تکامل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه انسانی می‌گردد. همکنون از استاد بزرگوار جناب محترم محمد گلزاری دعوت می‌نمایم در جایگاه تا یافته‌های تحقیقی خویش را از تاریخ نسل کشی هزاره‌ها با جمع ما شریک سازند. تا حضورشان در جایگاه بر محمد و آل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ladies and gentlemen, and I see some brothers here, particularly when I see Mr. Singh here, I just say, Sat Sri Akal Paji, ki ade ji twadi, main bada khush hua aaj tunu dekhe the. Bisar khushal shudum ki brother Sikh manja ast. It's really, I'm thrilled today that Mr. Peter, we had very short discussion anyway, but we will talk, we continue that further. And this is really interesting in Perth to be here, because when I flew from Birmingham, a multiple seat, multiple culture, so exactly I found it here, exactly the presences are here. Mr. Singh is here, Peter is here, some other brothers I see here around me, and the gender balance is also, to some extent, is equal. Now I see our mothers and sisters behind. Anyway, thank you very much for to be here. و خیلی ممنون و متشکر شما خواهرها و برادرها هستم که از زن گرامی من جمع مهمانان خوبی هم داریم. ما میتونیم که بعضی صحبت‌ها را در فارسی و بعضی که بسیار مهم باشد برای از برادرایی که انگلیسی میدانه برای اونا هم برش بفرمایید. البته عرضی که بسیار چنین سواییه که ما هرچی که امروز صحبت میکنم یک چند تا سلاید برای شما آوردم. اگر یک وقت مزاحم شما نشوم، این سلاید خیلی مهمه، به خاطر از اینکه اینا همه استخراج آرشیفیه که در کتابخانه‌های لندن بوده که همه کل از حرفات در بین کتاب‌ها هست. So I have made some slides for our guests. So these slides are actually extracted or organized based on the archival documents which is extracted from the British Library and National Archives in London and from the Indian subcontinent. So these primary sources are really important to understand the genocide of Hazaras and why we always call them the long genocide and why it has been continued till today and why it has been impacted our mental health generation in generation. There's still we Hazaras are suffering from that process, and on some extent, if you read some of the documents, I hope you can argue that the Hazara genocide is the Hazaras are the victim of the great game between the British Empire and Russian Empire of the late 19th century. عزیزان گرامی، از جنوساید تا افتخار ما چطور میخوایم بریم؟ نکست استاد بزرگوار ما که ما امروز شاید کم جملات بگم کم زیاد با احساس غیرت که از ما قرض گرفتم از دیشوتای طرف آقای سلطانی دیگه ما خوشحال هستم. چیزی که گفت من نمیخوام تکرار کنم، برای شما گفت واقعا منطقه. از جنوساید تا افتخارات را ما میتونیم دو شعبه این سلاید را برای شما کم بگم. I will start from genocide, then the pride. How we, our community after
when they born from the ashes of the genocide, then in the diaspora, how we showed the resilience and pride for the different country, including Australia. Wait and see how the people of Hazaras had contributed with the ancestors of those Australians during the First World War and even in the field of sports within Australia. So we will go and see what occurred in our past history together, because we have very common history in some part with Australians as well. So you see the fatwa here, a copy. Luckily, at this stage, I must thank Dr. Sayyid Askar Musawi from Oxford University. I mean, he actually bought this one and gave it to me. After 133 years, you see and witnessing the real fatwa in Persian text contains about 12 lines, and the rest of 22 lines are perfectly from the Quranic verses and the Hadith. It purely, clearly says, there's no need to explain it on there, because our distinguished friend, Mr. Sultani, just explained about this, the whole content, but I just simply says, for the English viewers, that the first line says the Hazaras, they are Shias, and they are infidels, and when they are killing and massacre and genocide is completely legitimized by the by the Amir of the time. I'm not going to say the king, because they are very different between the king and the Amirs, and the culture and the literature of the Afghanistan. Because Amir means the holy man who always proclaim himself as the religious heir of the Prophet actually, and his sayings is always accepted as a part of the religious proclamation of the decree like that, and that goes exactly on the same line and says the Hazaras are Shias, Muslim Shias, Sabai, Rafizi. These are the terms which he used actually, and they are infidels, so killings, taking their wives and children in slavery, that's perfectly legal and legitimized. So still that will continue, and the same fatwa with the whole content is still intact. Okay. This fatwa actually has been, you see in English, 200 copies were ordered. This is the one of the copy. After 133 years, we successfully, 3 months ago, we have got it. And that is one of the strongest. And the seal behind is 107 muftis, mullahs, you say from the top level of the muftis and the bottom mullahs from every village, they put their seals of verification, and they said, yes, these people are infidels. They should be put under the sword right from their men to their infants. Those are in the laps of their mothers. And this is actually done. So we see all these declaration and infidelity is continued until today on a different shape and forms. What surprised me when I was researching, it was that this infidelity proclamation or fatwa was issued in the month of August, 1892. Exactly in 1998, I'm going to compare and contrast it. The Mullah Niazi of the Taliban for the first era, he exactly in the month of August in Balkh University stated and referred to this fatwa, and again renewed exactly the same content and said, Hazaras, you are still infidel after a century. So why we should not say this is the long genocide? If you go and study the genocide of the other community and the people around the world, you will see their genocidal, or the genocide who undertook. It goes hardly for 1 year, 2 or 3 or 4 years, or 5 years, maximum 10 years. But our systematic genocide is still continued. Next. If you see
what happened. These documents are all from the British documentation, were from British news writers and agents, right from the battlefield reported. And we have exactly all this documentation in our book. We have compiled, I don't see here actually the English one, this is the volume 2. So the volume 1 is exactly all compilation is based on this documentation. So you see this say Amir Abdul Rahman exactly ordered actually to collect regular and irregular combined forces to surround the whole Hazaras and attack from everywhere. And he ordered even from the British government, from the Viceroy of India and other sources to collect 2,000 cannonball to demolish the forts which Hazaras had in those days. But you can't believe, because other sources says the Hazaras, the war was, the arm and ammunition which the Abdul Rahman had, their state, but the Hazaras had a the primary sort of guns, which was very hardly they were used, but the most of the battle or arm they were used was exactly like kurpan or talwar or the swords or arrows like that. So it was completely, is not parallel, between the state and the Hazaras, and this, like our brother Sultani, Mr. Sultani said, that there was exactly the Hazaras were actually never been, we never revolted, or never been rebellion against such things. We paid taxes, we paid everything, and we have surrendered actually for the laws. But unfortunately, his intention was completely different. معذرت میخوام از زن گرامی کم طولانی شد، برای از زن بسیار خوب گوش برای از نا گفتم که بفهمه که ما با چی کار شدیم. شما میبینید که 200 گوله توپ برای از اینکه کلی مردم را جمع کنه داده و بغیر از این میبینید که 10,000 نفر بوده که کمباین فورس از بدخشان ترکستان، 10,000 از هرات، 10,000 from Herat, 10,000 from Zamindawar, and 10,000 from Kandahar, and all these made about 50,000 somewhere else. But anyway, Abdurrahman tried the other tribals forces with the help of the Hitler to mobilize all of them against the Hazaras. And the last proclamation, which was very dangerous until today, that's exactly against the humanity and against the human being, is just said, okay, Hazaras to be put to the sword. Their wives and children and property should be distributed to Afghans. That is the source, is written on the bottom, that is FO65 1438. This is the file number of Foreign Office, and that's the folio 553 page number. This is all the source. You can verify from there. اینی چیزا را مردم را جمع کرد که مردمای هزاره را گیرگیری کنه و همه اولادا و زنایش را کسی بکشه، زنایش بگرد به مردم ها به تقسیم برسند. Next. In one incident which is called Kim San Pass in a valley, دره کمسان یک جنگ شد. شما ببینید که شما مردم مسلمان شیعه هستند و بودین عالم هستند. در روز محرم 10 و شاید 8-9 محرم جنگ را داد. This is the month of holy month of, we say the month of Muharram, which we always commemorate the grandson, Prophet's grandson Hussein's day. Almost you people knows about it, the Muharram of 10. The whole world commemorate the death anniversary of Hussein. Exactly they started the war exactly on us on the same day. It was in 1892. But the people fiercely, they bravely resisted their homeland, their independence, but unfortunately the balance of power was not equal, and the greater number in that day was killed. But between 60 to 70 Hazaras their heads were chopped, taken, stripped out, and their skins, and put in the grass inside, and asked to collect. Those who carries one hat, we will pay 5 rupees for one hat.
And the salary of each soldier in those days was 4 rupees. It means 1 month's salary, and a bonus of 1 rupees is the head of 1 Hazaras. That is really, the world is still sleeping. Why the world is not standing, and why the world is not standing behind the human rights, and why in the mountains of the Central Asia, in the mountains of the high mountains of the Afghanistan, in Hazarajat, in my country land, why after 130 years we are here on the land of the South Australia, we are still in the hope of some light to aware the community and our friends, brothers in Australia. Please look at the situation we are still passing through. So this is what happened, and they tipped their hats probably on spares 70, because in Karbala, the Hussein and his companion, their number was 72. And we had exactly following on the same path the people are doing with us on the same path. So these 70 heads were taken to the Kandahar and erected a pillar of head. That is the first time ever you see. This is all violation of the human rights according to the law. So why? Because of what? Because only few lines is here. There's some people of Hazaras, which Mr. Sultani just mentioned. There are only 2 poetry. Some people is stupid, I don't know who has written that, says the caliph was not good like that. They made it a reason for that, and they started the genocide. And really, that's a shame for the whole of those dictators. So still supporting that motives. So this is all, and after that, atrocities taken in Kimsan Pass, 1,500 women has been taken and carried out brutally and ill-treated. This is reported, very sugar-coated words. But unfortunately, you see on those in Afghanistan how brutally they treated them. God knows better. We don't know. But still we are in search of the documents, how these people were badly treated. I can't say on this moment because maybe it's very, very offensive to some of sisters, brothers, and the young generations. I have those words, but I have kept it for other days. When I go to the Parliament of Australia, I will open it for our respective distinguished members. These are the things which happen to us. Please, this community here, they are always loyal. Everywhere in diaspora, I will show you the slide. Where they were landed after that massacre and atrocity in other countries like in India or in Australia, in South Africa, wherever they have been, in Iraq, and even in France during the First World War. On the next slide I will show you. These people were always been honest, always been committed. They obeyed the law of the country every time, always. They never been explored themselves for their faith. They always respected others and respected themselves, and they care for the others and they care for themselves. Next, please. The soldier was fed with the hashish and opium of 40 months. Pauji, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈ 40 ਮਨਾ ਚਰਸ ਤੇ ਅਫੀਮ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾ ਪੀ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਗੰਜਾ ਮੰਜਾ ਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਜਾ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਗਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਗਾ ਜੀ This was all unfortunately provided with the hashish, opium and drugs to the soldiers to make them wild, and they've been there on the basis of this fitwa. Because when you kill or you will kill, in both cases, you go to heaven. Exactly the same thing is continuing. Sorry to bother you all. Next.
This is the plan of war. The intelligence office in India made it from surroundings in the red. You see, unfortunately I don't have the lighter, otherwise I will show you. In the red, these are the command system, which was in the middle is the Hazarajat, and the center, and the attack from all around the four sides of the Hazarajat, and they started massacre, and all these atrocities has been occurred, and still we are memorizing them. بسیار معذرت می‌خوایم یه عکس نقشه جنگ از اینتلیجنسی خودی هندی بریتانیایی که جنگ را چطور نقشه کشی کرده که کل قماندان‌ها و جنرال‌ها باید اینجا بار حمله کنن و با این 100,000 نفری باید اینا را تخریب کنن از بین ببرن. Next. After the atrocity, what happens? These documents are clearly and undeniable evidence. You see on my extreme live from your side, extreme side, you see the old men with the young Hazara girls with the white chadar or purda taken on their head. Always in that time, those who were taken in slavery, they were sold open in the market against the 20 rupees, 40 rupees, and 10 rupees, and in some cases, they were sold against the 2 kilos of wheat or barley. These are the extreme unfair with a human being occurred. This is all documented. So you see the white chadar means they were used exactly the same thing to the Kafirs in the Nuristani campaign by Abdurrahman when they got enslaved. They put them with the white. It means you were Kafir. So now you are embraced Islam. So this chadar means now you are embraced Islam by force. So you have sold now. And her mother is so poorly sitting here. I don't know what happened to them. And this man bought it. And the source of this picture is Dr. Lilias Hamilton. And she took this picture from Kabul, and she was the first physician of Amir Abdurrahman Khan. And she took kind thanks to Dr. Lilias Hamilton. At least she left one strong evidence for us. And this is the one of the petition written in Farsi by one of the Hazara slaves called. And the last step is a very shocking word she used for herself. That's really shocking news. She says, Al-Abd. I don't know how you can translate the Al-Abd. It means the Al-Abd, Nisai Ghamdida. Yani miserable Nisa, the name of the lady. Look from what process she was slave, and she was saying in what condition she was lived. She was lived and written this in Jacobabad. Jacobabad, the temperature normally goes highest in the world in summer. Is normally recorded between the 50 to 60 temperature. So people of high mountains of Hazarajat who lived in the minus 20, 25 in the winter. So how can they survive in the hot country, like in 50 to 60? She always describes all this misery, her misery, and saying to the people, please help us. This is the one of the example, but I got plenty of these petitions of the women. And that is the one of the Hazaras were asking for the release from the Amir, and this is appeared on the D Graphics London, in the newspaper of the London in that time, and drawn by Dr. Gray. Next, please. In those days, one of the major reasons of the political issue was Amir Abdurrahman Khan's letter says that during that war, Amir was planning to visit England to seek Afghanistan independence from British rule. And that's why he was so annoyed that the Hazaras war, it meant Hazaras resistance,
stopped him to go to London to meet the Queen Victoria, to get or to seek independence of Afghanistan. He was dreaming to create Afghanistan, to demarcate the boundaries of Afghanistan, and exactly I will do it and take the independence of Afghanistan in that area, but he could not do it. So that's why one of his irritation was to kill them people, because he, Hazaras, could not, okay. اینی خطی که میبینین شما، اینی نره که از عبدالرحمن که نوشته کرده، در وقتا میخواسته که افغانستان را استقلالش را بگیره، خطی دیورن را کنه و همین کلی چیزا را در چارتین خود بزنه تا که برای خودش و اولادایشش افغانستان بلکه یک دولت نه، یک خانه خودش باشه. مگر با اثر جنگ هایی که هزاره ها با همین دوران شد، او خواهی او از بین رفت. که رفت، یعنی خط مخفیانه رو نوشته. این خطی که نوشته که مخفیانه نه، معذرت، این خطی که نوشت در سکرتری آف استیت در لندن که ما به خود آمده نمیتونم، بچه نصرالله خان نمیفرستم. این یک گوی بسیار کلان سیاسی، این خط بسیار مهمه. یه مثل پشتش هم یک ورق هست. Next. After these all atrocities which happened, that's a long story. So the first protest, يعني بعد از قتل عامها که ادامه داشت، اولین احتجاج، يعني اولین هزاره جنوساید احتجاج را کی رقم زد و کی ها کرد اونجا بریم. Next. عکس از رو نداشت، نامش نشتم، مثلا شیخ محمد تقی بیجنوردی بود که در مشهد مجتهدی در مشهد بود و از خاطر ازی که مشهد جای سیاست در آن زمان بود. سفارت روسیه هم بود، سفارت هندی بریتانیایی هم بود. مجتهدی که در مشهد بود بسیار پاورفول بود. هزاره ها و شیعه هایی که مهاجر شده بود به اثر کلگیش خراسان رفته بود، بسیار به تعداد زیاد پناهنده بود. So the most of the Hazaras fled after the atrocities. The closest country from the Herat was the Khorasan, Iran, Mashhad, today's Mashhad. It was called Khorasan area. In that area, the shrine of Imam Riza was there, the people, because that holy place was always, they were attractive for the old Shias actually. There was the 8th Guru of the Shias, like our Sikh brothers had Guru, we had Imam, exactly the same pattern. So Shaykh Muhammad Taqi was the first person who stood in the favor of these, the Hazara supported, and that was started from. It is all documented from the telegram, and the telexes were sent from the British consulate to London. And then after that, Mullah Kazim Khurasani and Sayyid Akbar Fali Asiri and Mushtahid Mirza Habib, these are all people who contributed and supported to stop the Amir Abdurrahman Khan from the killing, because the fitwa he gave actually was totally unacceptable according to Islamic law. و به خاطر امزو که امیر دی فتوا را داده بود، اونا هم اختار داده بود که اگر توی کار دست خود چی نکنی، ما کلی مجتهدین در خلاف تو هم فتوای مقابل میدهیم، مگر نداده. مگر متاسفانه دکتر حسن کاکر در کتاب گفته فتوا داد. هرچی گشتیم فتوا را پیدا نتونستیم. یعنی تحریفات هم در تاریخ شما شده. Next. This is the courtyard of the Imam Riza, the shrine in Mashhad, which is our 8th Imam, in Shia faith. So they start protest from there. And this is one of the example of the later, which was written by Sheikh Muhammad Taqi, the Shah of Iran in those days, Nasiruddin Shah Qajar, that against the Shia genocide. And this part, exactly so immediately, the Shah, the king of Iran, has written, why not you are replying to me, what happened to this old business in the south of, in Khorasan actually. The political environment was so tense because the Russian consulate was there, and the other hand, the British consulate was there. So it was a very big chance, a heavy chance of to revolt amongst the local people. Anyway, next.
و بین از این پروتستا از تمام کلان رول طلابهای هزاره که اونجا بود، ریلیجیس استودنت هزاره اونا بود و در بین از اونا رهبری که رهبری کرد محمد اکبر میر بر بیگ دیکندی بود. You see, when the Amir Abdurrahman Khan was internationally pressurized, and even the Times of London and the international media took attention of the Hazara genocide, he immediately changed his view to calm the international media or the things. He immediately sent a Quran, which I can show you now. This is a copy of the Holy Quran, very beautifully, and you can't see that actually, but I took it from the museum of Imam Reza after, you can say, after many years of a struggle. So this is a Holy Quran with the beautiful patterns and everything. This is the copy actually, but the original is lying in the Quranic Museum of Imam Reza with the lovely coded things is inside it. And the few pages it mentions that I am Amir Islam. I am Amir, Ibn Amir, Ibn Amir, Ibn Amir. I am Amir, my granddad was Amir, my father was Amir, and I am Amir, and we are legitimized Amir. If in other sense, if you explain or give commentary to that, it means I'm legitimized. Whenever whatever I say, that is legal. Thanks. Next. If you see the maps, I compare and contrast. In 1890, before the atrocities of Hazaras, the geography of Hazaras, or our motherland, was exactly, it goes like that. This area is exactly today in Turkmenistan and Turkmenistan. This border was all dominated by the Hazaras. These were our ancestral land, according to the British surveyor who visited that area, one of them called Colonel Ridgway, and the other was C.A. Yates. Charles Edward Yates in 1884 report says, yes, these areas are the land of the natives of the Hazaras. And this boundary, you see in Persian area, these boundaries all were extended inside the Persia. از زن گرامی عکس اگه شما بخواید ببینین، یعنی تو جغرافیای هزاره ها در سال 1890 اینقدر بود، یعنی کلی جهان مرزهایش با شوروی و با ایران کلیش یک جای هماهنگ بود. باز اینجی که تو کنید 100 سال بعد تقریبا یعنی اینا اینقدر کم شد. حالا یه سیت کم شاید نباشه. خب، what is the source of these two maps? That is all in the book of our honorable researcher scholar Dr. Sayyid Askar Musavi, the Hazaras of Afghanistan. That book is his PhD thesis from Oxford University. Next. Pride. So let's come to what happens when we, in diaspora, what we achieved actually. Next, please. The first strike, or Abdurrahman attacked and killed the Sheikh Ali Hazaras in 1882. The second year of his reign, and he destroyed a lot of Sheikh Ali Hazaras. مردم شیخ علی را سال 1882 حمله کرد، از بین بردن زنایش به تعداد زیاد فروختن، بسیار کارهای یعنی به حق اولادها و زنا کردن. And from that atrocities, one man, he came out and the diaspora رفتن بیرون از قندهار، در امروز که پاکستان میگن، اونجا در بریتیش بلوچستان نامد. قاضی جلال الدین شیخ علی هزاره یعنی میتره. He became the first Hazara in British Empire, in British Balochistan, the Prime Minister of Qalat State. Why? Because he was so able, he knew his talent, and the British officers there, he knew his talent, and he lived there and helped the other communities, and he became the Prime Minister. Today, if you see in Balochistan's politics, their children are chief minister and they're running the government in Balochistan for centuries. They are all their ancestors sitting here. This is the AGG of Balochistan added to
agent to Governor General, agent of Viceroy in Balochistan in India. Next. So if you see, sorry, I really couldn't understand that why I'm standing there, so I should come down here. If you see, this man is called Khan Bahadur Dost Muhammad Khan from Indian Army. It was he was the chief, one of the Subedar Major of the Indian Army. In the recognition of his long service, in 1911, with other Indian officers and contingent, he was invited by the George VII, the King George VII of England, to come to London and to participate in the King's coronation. So he's a Hazara, always in Indian Army. He served with other. You see, the Sikh brothers are along him. So we have very common things in the military history of Hazaras with the Sikh community in India. And many Sikh community soldiers were in the 106th Hazara Panya. They fought together in Mesopotamia during the First War in Iraq, even in France together. I have the old documentation of all these things. Next. I don't know how it comes there. Next. After that, you see some letters previously you have seen. This is another letter of the misery of a woman is called Gulsum, Musammat Gulsum. And this man, he's known as Gardeli Khan. He became the Subedar in Indian Army. Despite his military service, he actually helped a lot of Hazaras women slaves, and he helped them to take them out from the slavery and they reunited with their friends and families. His work was excellent. Next. One of the great things with the Hazaras during the Great War, we had the share contribution with Australians. We can see here where. Next. During the First World War in Mesopotamia, which is called today Iraq, the Hazaras بسیاری از هزارها در جنگ اول جهانی در منطقه عراق و در فرانسه شما مردمی که امروز در استرالیا هستین، پدران شما برای دفاع با جنگ جهانی که با بریتیش امپایر بود، اینا در عراق که رفتن جنگ کردن اونجا بودن، با استرالیان ها اونجا با هم بودن. تاریخ نشان میده که Australian Medical Corps and the Australian Air Force یا Air Defense in Mesopotamia ارکم انگلیسی بگم که اینا متوجه شد، معذرت بس به فارسی میگم. Australian Medical Corps and Defense, you can say it was like a surveillance from the air. They helped Hazaras a lot because they were working on the ground and they treated them, even though they had not direct contact, but from the air, when they were on the ground, they were working, they helped them. So that's why we have common and shared experience of Great War today. You are not alien on this. I'm sorry to say that word. Your ancestors had a very strong part, common history. So we can celebrate and remember that during the First War, whenever it comes. You see the signs, میبینین که پدران شما تا کار خط ریلوایی در عراق که کرده، هنوزم نمایش اینجا نوشته هزاراست. اینی جای شما سیاق بینگردین نوشته تاریخ، این در کمرش نوشته HP. That's the abbreviation of the هزارا پاندر. اون نشان HP میگه هزارا پاندر. اینا هر جایی که رفته از نام خو هیچ وقت بایر نکرده. نگفته که ما هزارا نیستم. متاسفانه یک سند دیروز پریزی دادم بیخی خونجیگرش مثل سلطانی رفتوران گفتم که ببین تا هنوز هم کسی نوشتم که فارسیبانای جاوری یعنی هزاره نمیگن تا هنوز هم بسیاری هنوز هم مشموسن از نام هزارگی خود میشرمید بسیار خوب کار نیست نام خود هزاره بگین اولادای خود هم نام هزارگی بگذارید که سبار از شما گم نشود
Next. یکی از افتخاراتی که هزاره ها یعنی در هر کشوری که بودن اونا برای شما گذاشتن، شما باید تاریخ ها ببینین، و این بوده که در جنگی که در فرانسه برای دفاع اروپا هزاره ها 300 نفر پدرای شما اونجا رفته بود، اون نشان میده که اونجا رفته بود. در بین الملل ترنچ وارفیر، در اونجا یک طرف استرالینا بود، در طرف دیگه شما هزاره ها بودین. شما با هم در برای دفاع اروپا با می استرالینا با هم اونجا رکوردش هست که با هم بودین، شانه به شانه با اونا جنگ کردن. پس شما در یک کشور پدران شما که اینجا با هم بودن، شما اینجا میتونین افتخار بگین با هم بودیم، هیچ مشکلی نیست. 100 سال بعد اگه خبر شدیم هیچ گپ نیست. So this is the one of the soldier of Hazara who's holding the Hamlet, what do you call it? In a military term, from the German he has taken, so now he posed for the camera. So it happened in the Nevers-Chapelle and the Western Front in France. Next. این اکثر شما میبینین عزیزان گرامی، این عمود مسوپوتامیا در عراق که استرالیان گروه اسکرایش بودن که اینا بودن که وقتی که هزارها در زمین اینا کار میکرد، جنگ میکرده بودن، اینا با اونا کمک رسانی، طبیعی، مدیکال، یعنی این کارا را با کلی میکرد، در بین اینا مساهم بوده. Next. یعنی وار مموریال است. مموریال هایی که نامای نیاکان شما برد نوشته، یعنی در دلیگیت ایندیا، دینامینجی که است در بین نمیزیم نامی 23-24 هزاره نامشه با نامی هزارگی نوشته. This is one of the Indian memorial. Inside that arch, anybody can go and find the name of the Hazara soldier who fought for the greater India of those days. So your contribution is exactly engraved there and acknowledged. You have to be aware that whenever your ancestors were there, they were respectfully owned that country. And there's another diga memorial asta kirmonga ki Indian memorial Nevers-Chapelle France. Nami dusya bachai shmo inja ham navishte hai. Inja ek document to khudam the YouTube channel no barin inja asta. Ye diga asta ki ek diga memorial banami Basra memorial. Inja ham namai padrai nyakan moshmas. Next please. Yak soldier یک سپاهی که در هزارپنیر افسر بود، چندین سال کار کرده بود، از بس که از نام خوبی هزارها، از کار خوبی هزارها در زولولند در ساوت افریقا یک کلان فارما، همیشه که شما در ساوت استرالیا دارین، بمخشنین ساوت استرالیا وست استرالیا، sorry for correction, sorry Peter for that, of West Australia، میبینین که زمینای کلان فارم هستن، اونا در اونجا داشت در زولولند. یعنی میره اون نفر که ریتایر شد که رفت خسور خود گفت که او در جهیزی داده گفت یا میره که نامم زیر ما چینج کنه بود برو اجازه گفت من میره نامش هزاره میرم یعنی در نام شما هنوز هم اونو میزد هست. Thank you. Next. For our young generation in Australia, Hazaras have good contribution to formulate the new techniques of his hockey. Hazaras had contribution. Unfortunately, these two persons, one is Ghulam Ali, Jamadar Ghulam Ali. His great-grandson is right now in Melbourne, and he is Sayyid Lal Shah. Those two were selected in the colonial time as a member of the Indian hockey team. On the back, I am not very sure either this one or that one is Dhyan Chand. Dhyan Chand is a world, still today, his name is exactly like Muhammad Ali Kile or Ronaldo, like the people says, nobody replaced him today. Dhyan Chand is called the magician of hockey in those days. So you see in the standing, probably, I don't know which one is that, but still you see lots of Sikh brothers are still there. They had jointly they played hockey together, and Ghulam Ali, luckily, he was the goalkeeper of that team. They played in Adelaide, they played in Sydney, they played in New Zealand, too many matches, and they had a very good contribution to introduce the Indian style of hockey. And after that,
the Australian is proud to be the champion of hockey in the world for many years, but I believe still they are using that technique. Thank you. Next. Next, please. You see, the governor of Australia in 1926, Sir Tom Bridge, is meeting the team of Indian, and he is a Ghulam Ali, the goalkeeper, he is Hezare. Next. Another picture of that time is a Melbourne one, 3rd May 1926. Next one. Next one. Unfortunately, بسیار معذرت میخوایم از زن گرامی، این مقام غم و انگیزه. خدا را هزار شکر منم که من در این مجلس شما میبینم. یک چیز شما گزارش منم از زن گرامی، مو باید قص خوا رفته نباشی. من این جمله را گاهی نمیگم، باز میگم استاد سلطانی کمر گفته همچین چیزا یاد گرفتم. ما هنوز خواهی، بسیار بدرقم خواهی. ما خدا را شکر شما جایها داریم. همیشه باید کارهای مذهبی که مدره قدم کارهای هنری و فرهنگی و ملی خود بین خود فاصله داره. ما چندین کیلومتر کارهای قومی عقیدتی ما پیشه، کارهای قومی و تاریخی ما پسه. این گپ ما را گذاشته که جوانای ما اصلا از تاریخ بیزار باشه و بار از هیچ چیز نفهمین، خدا نخواسته جوان از گیرشون نره. ولی ببینین یعنی مدالایی که در هزاره ها در تمام سر دنیا که جنگ کرده بود، هزاره پانیل during the Great War در فرانسه هر جای تعداد از اونها 712 بود فکر منم. یس. یعنی مدالای جنگی از اونا که برگشتن از 1924 تا چاپ میشه بعد از Great War اینا که کویتم ده امینا واپس رفته لندن. امروز هم 24 بکس unclaimed war medal of Hazaras is still lying in the war office. کجاییم؟ چرا بیدار نمیشیم؟ چرا خواهیم؟ جای فکر است یا نه؟ درسته ما خانه خوب، زمینای خوب، هر چی که داریم، مگر کمی برای اولادای خود دینمی جایی یک میوزیم داشتیم. اینا را که شما اگر بخواین درخواستی بدین اونا شما میدیا. ما کل سپاهی‌ها را نمایش هم دارم، کل رکوردش هم دارم. شما حتما با کلاه شما بوده گویش. بخواین میوزیم جور کن، تمام مدل‌ها را بیرون بزنین که مردم ها بگه که یعنی ما در جایی که بوده افتخارانه. یعنی مدل‌ها از 100 سال دونه خواهد کس موقع که صحیح شدید. Unclaimed war medal نمیر موقع. Unfortunately, all these war medals is still in the 24 boxes, is still lying in the war office in London. So nobody had claimed it. This is one of the weakest point of the Hazaras. You are here, you are established yourself, no problem, it's still not late, so now act. Go through the Peter and the other our respected councillors and send a petition to the War Office London, and I will help you because I got the whole maximum profile of each soldier from me. So maybe you don't know, probably when I say, many of you says, okay, yes, my great-grandfather said they had a certificate or they had medal, and definitely you say from Afghanistan, they were all from Afghanistan. So why you're not claiming that these medals? Inshallah, you will claim it. One day, I hope. That day I will be alive. Next. This is one of the misery of the Hazaras, they had the medal. This is the Kanpur medal of 1926, probably. 24 championship, this one won by a Hazara called Juma. یک نفر از جمعه بهترین مارکسمن بود، نشانه باز در کانپور تا کل هندوستان چمپیون شد، یعنی مدل شد. متاسفانه این مدل در پیش اولادایش که من ایره گرفت در گوشای خوب. چیز جور کرد؟ آره که در گوشای کنه، گوشواره کنه که یعنی مدل در 37 سال 6 سال پیش دیگه هر کس که داره افتخار نه، پورا قومش که بار نیاکانی ما برایم افتخار کرد. ما اینا را حفاظت نمی. یعنی چیزای تاریخی را شما حفاظت چی که پیش خود داشته. یک میوزیم داشته، مرکز تحقیقات درست کن برای خدا تا که اولادش مشین گم نشون. Next. حالا شما افتخار ببینید برای خدا. Peter, you see, these letters has written for the Hazara soldiers who contributed during the first war in France. Is clearly by the cut it down. This is handwritten by the Iron Queen, wished to, for the
soldier who wounded the Hazara soldier, and this is the letter and from the Kingdom Palace. This is in Urdu, and what he says, good wishes and best wishes for the Hazaras as a whole. Next, please. Another beautiful thing, یک کاری که بسیار کلان نیاکان شما کرده شما خبر ندارین، ویه که هزارها نه صرف اینا در کارهای عسکری کار میکرد، در کارهای تمدنی دنیا هم دست داشتن. وی بود که کارهای باستان شناسی را که کرده بود در یک جای به نام نال 200 تن کوزه هایی که از 2300 سال 3800 سال و 2300 سال قبل مسیح از اونجا انکشاف کرد. 200 پارت زیسته ویکتوریا اند البرت میوزیم که در لندن اینا منجسته. ما اونا رو دیدم، فیلم هم گرفتم، یک وقتی خوب شد برای شما میفرستم، مگر باشد که شما یک مرکز تحقیقاتی تاریخی داشته باشین که اولادایشون داشته باشد. ما قول میدم که همین روز همین جلسه همین طرف ما که برم یم در خلاص نشنم، لطفاً کمک کنید برای اولادای خود. Next. تا آخر جلسه رسیدیم. These are the samples of the documents which is lying in the National Archives, London and other. They are all compiled like that. So I have compiled all these pieces of information, and there was like in that position. همه چیزایی که من جمع کردم به همین صورت کتاب نیست. تمامش قلمای عجیب غریب باید بخوانم بفهمم. اینا به شکل کتاب آمده. همین کتابا را شما لطفاً اگر بخوانید با ما کمک میشن، با ما همکاری میشن تا دیگه کتابا رو برایش میکنیم. و تعداد زیادی کتابا رو ما پشت سر هنوز داریم. همکاری شما میتونن که این کارا را برای اولادتان برساندن. یعنی چیزا تقریبا 250,000 250,000,000 of these documents I have accumulated since now. Next. یعنی کتابایی که شما میتونید بخوانید. These are the publications so far I have compiled from those documents. There's very important documentation, and this is already you can see on the table, and you can get it anyway. So next, at the end, I really appreciate my team. There's only 3% we could do all these things. Up to you, only 3%. 3 team members and myself. So I hope مسه نفر است که این کار کرده برای شما. نه قد نبوده که 50 نفر 100 نفر داشته باشیم. نه 3 نفر. فقط 3 نفر. اگر ما 3 نفر همینقدر کار میکنیم و مردم شما مانندی پیل هستن، فیل. اگر بفهمین زور به خدا در جنگل شیر، اگر فیل در زور خود بفهمه که ما اینقدر زورآورم در جنگل شیر نیم. شما رو کدوم شما استطاعت دارین که اگر ما دارم، نویان داره، قاسم داره، یا جان داره. شما هر کدام شما این از ما بالاتر هستید. ما هیچ کاره نیستیم، هیچیه، هنوزم کاری نکردیم ما. تشکر. خیلی ممنون از این وقت چیم گرفتیم. تشکر فراوان از استاد، از زحمات پرتلاش و پربار و پرمحتوای ایشان راستای تاریخ نسل کشی مردم ما داشتند. همکنون از برادر عزیزم آقای مرزایی رئیس مرکز توحید سنتر دعوت می‌نمایم در جایگاه تا در رابطه با آثار این استاد بزرگوار و همچنین چگونگی کمک به مرکز تحقیقاتی بلخ لحظاتی با ما و شما سخن گویند. تا حضورشان در جایگاه بر محمد و آل محمد صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله الله. عرض سلام و ادب و ارادت و احترام به محضر پاک همه شما برادران و حضار در مجلس داریم و امیدوار هستیم که تا اینجای مجلس شما را ملل نگرفته باشد و از سخنان زیبا
پرمحتوا و دلسوزانه استادان گرانقدر، هر یک جناب حاجی محمد گلزاری، محقق تاریخ و مؤلف کتاب کشتار و آزار هزاره ها و نیز بنیانگذار روز 25 سپتامبر به عنوان نماد و روز نسل کشی هزاره ها توسط امیر عبدالرحمن در افغانستان است و همچنین از سخنان پرفیض و آگاهانه استاد محمد جواد سلطانی، استاد جامعه شناس و استاد دانشگاه ابن سینا، شخصیت فرهنگی و آگاه از تمام درد و رنج و مظلومیت و تبعیض و که همه شما به حرفهایش گوش دادید، ما و شما استفاده کردیم. فقط به عنوان یک نکته، چون همه شما را ملال گرفته و مجلس طولانی شده، به عنوان از این که برادر عزیز و گرامی ما آقای نویان ارزگانی که ایشان بنیانگذار مرکز تحقیقاتی بلخ هستند و این بنیاد را در استرالیا ایشان بنیانگذاری کرده است، اول از تشریف آوری ایشان در شهر پرت و همچنین به خاطری که همین مجالس را در سر تا سر استرالیا در تمام جایها برابر کردن، درست کردن، تهیه کردن، با سایر کمیونیتی ها در هر شهرها در تماس شدن، زحمات بس فراوان را متحمل شدن. تقدیر و تشکر داریم از ایشان که خدای متعال ایشان را در زندگیشان برکت و در دنیا و آخرت خوار نگرداند. و همچنین تقاضای کوچیکی که ایشان کرده یک آثار بسیار ارزشمند، آثاری که واقعا ما و شما در طول 133 سال نتوانستیم با او دستیابیم، امروز در دسترس ما و شما قرار گرفته و اون توسط زحمات حاجی محمد گلزاری که مؤلف کتاب با کشتار هزاره ها هم در زبان فارسی و هم در زبان انگلیسی برای شما تهیه شده. ما امیدوار هستیم که برادران و خواهران و مادران و همه حضار در مجلس که هستین در این راستا شما یک مقدار احساس مسئولیت کنید. $100 برای ما و شما چیزی نیه، ولی $500 ولی هیچی باشه. اینمی را یک دانه کتاب را اگر شما بخرید و نمو مرکز بنیادی تحقیقاتی بلخ را سپورت کنید که او بتونه در آینده بیشتر کتاب برای شما وارد کنه و او کتاب در دسترس شما و بچه های شما قرار بگیره و این جای افتخار هات بود و این اول روشنایی. امیدوار هستیم که ما مثل سالهای قبل نباشیم که همون یک دفعه چراغ که روشن میشه بعد از خیلی مدت زود کسی و دیگه خاموش میشه، دیگه روشن نمیشه. این رقم نباشید. تحقیق کنید، بررسی کنید، اولادای شما، ذریه شما، یعنی بچه های خردسال شما وارث نسل بر حق شما در این سرزمین هستند و اونا هستند که در آینده مرکز توحید را و تمام رسم و رسوم شما را در آینده در این سرزمین پابجا کنه و از این سرزمین به عنوان یک هزاره اصیل هم از حق خود و هم از حق شما که پدرها در اون زمان نیاکان جور میشید، ما و شما نیستی، اینا در این سرزمین هستن، اینا بیتونه به عنوان یک هزاره زیست و زندگی کنه و اون پر افتخار. یعنی می قدر که بود چون همه شما را مفهمم که کم کم ملال گرفته، مجلس بسیار طولانی شده، بیشتر از 3 ساعت شده، دیگه نزدیک 3 ساعت دیگه ما بیشتر از این عرض ندارم و از همه شما توقع و خواهش ما اینمیه که شما اینمی مرکز تحقیقاتی بلخ را سپورت کنید و همچنین برادران عزیز و گرامی ما جناب حاجی اسد قاسمی، حاجی های جعفری و حاجی دکتر رضا، دانیال رضایی، آقای حسین جان همه اونجا هستند. امیدوار هستیم افپاس هم پیش از اونا هم در $20 $50 چی کمک کنید که از امو پیسه ما خداوکیلی
من قسم پیش می‌دادم که یک سین شما مردم کس در این مرکز توحید این طرف نشد. من نمیشم تا زمانی که ما زنده باشیم. اونمو پیسه جمع بشه بخشش شما کتاب خریده میشه، پس انشالله در کتابخانه زمین پرت کس در این میج در کتابخانه مرکز توحید مایه و از همین چی کس برای بچه های شما در اختیار بچه های شما قرار میده. ما اگر انشالله و توانایی پیدا کنیم حتی و کتابا را فری مفت کس اگر به دست بیاریم انشالله اما پول زو برآوردش نه و کتاب اینجا آوردش نه ما فری برای بچه هایشون میدیم. انشالله امیدوار هستیم که در آینده ما بتونیم هم کلاس زنده درباره تاریخ آذره و همچنین درباره که کتاب برای بچه های شما دادش نه و بچه های شما برو در خانه مطالعه کنه و این امکان داره جزئی که شما همراه برادران کمک کنید و این کمک هست به حول و قوه خدا چون از وشم پوره ما گفتم اگر از وشم پوره نمو بودم ما نمو گفت میرم. امیدوار هستیم که در این راستا یک مقدار توجه داشته باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر فراوان از برادر عزیز ما جوای مرتضی میرزایی. در این قسمت از برنامه از برادرم آقای دکتر شکرالله فصیحی رئیس هزاره کنسول دعوت نموده که در رابطه با چگونگی این برنامه امروزی ما لحظات صحبتی داشته باشند. آقای دکتر شکرالله فصیحی. Bismillahirrahmanirrahim. I start by acknowledging the traditional custodians of the land on which we have gathered here today. I pay my respect to the elders past, present and emerging. I do not intend to give you a talk, but there are a number of points that I want to briefly touch on. Of course, I also need to acknowledge our guests who have gathered here today and everyone here who have participated in this event. I really wanted to touch on a few things, but because I know that the event today was a bit long, so I want to keep it really short. One of the most important things that we need to be proud of is our Australian cohesion. Australian society is well known for cohesion. We live in a country that is well known for the way we engage with the diverse communities. Australia is one of the most successful countries in the world, and we are very proud. I understand that today our speakers, Ustad Gulzari and Ustad Jawad Sultani, and the rest of the speakers touched on Hazara genocide, which is a moment of reflection. But what's really important is moving forward. In Australia, we enjoy freedom. We can participate in any way we can to contribute to this beautiful society. And I strongly encourage our youth particularly to be more involved. And I want to also talk about the importance of volunteering, because volunteering is an important part of our society. We need to encourage more youth to be involved because they have innovative ideas, they have different ways of looking at things, and they have to be involved in our community organizations. This needs to be one of the things that our community leaders need to put into their agenda. Apart from benefits that they get as individuals, like communication skills, teamwork skills, conflict resolution skills, they can also pay back to the community. This is something that hopefully will be implemented in the future. Now, Ustad Gulzari and Ustad Sultani touched on all the important things that we need to be aware in terms of history. I strongly encourage you all to please buy books. لطفاً شما که اینجا هستین نه تنها برای خود کتاب بخرید، لطفاً این کتابا رو به عنوان یک تحفه برای دوستای خودم بخرید، به خاطر که این زحمتایی که استاد بزرگوار استاد گلزاری کشیدن واقعاً خیلی سخته. یعنی نمیشه که آدم با زبان از اینا تشکری بکنه. پس ما بیایید که زحمتایشان را بیشتر در این راه به عنوان یک تشویق و به عنوان یک کمک کتابای بیشتر باید بخریم. خب در آخری برنامه قرار داریم
and I want to acknowledge our guests who have gathered here today. So first of all, I want to thank our speakers, Ustad Muhammad Ali Gulzari, for his in-depth analysis of the history of Hazaras, Ustad Muhammad Jawad Sultani for his analysis of the history, and we have our guests from the Department of Home Affairs, Nathan Joseph. We have some guests from the city of Gosnells, of course. Mayor could not make it, but Deputy Mayor Serena Williamson from the city of Gosnells, Peter Abbott from the city of Gosnells, Bali Singh, city of Gosnells, and we have Emma Zheng from city of Gosnells, Saiful Islam from city of Gosnells, Madeline Goyran from the Australian Christian Party, and I want to also take this opportunity to thank our MCs, brilliant MCs, Ismat Haidari and Naz Mohammadi, our brilliant speaker Sumaya Mirzai for the analysis that she did on the history of Hazaras and what occurred. And I'm coming to that point, thank you. And I want to also thank other guests who are here today. Fatima Fakiri, who is also the candidate for the city of Gosnells. Harun Parwani, who is the candidate for in the city of Gosnells. Mr. Binaraj Mohanty, candidate again here in Gosnells. I want to correct again Fatima Fakiri in the city of Belmont. And of course, if you want to move, then we know that city of Gosnells is the city of opportunity as well, okay? And a few months ago I think a few weeks ago when I attended an event organized by OMI, Office of Multicultural Interest, it was kind of found by their analysis that city of Gosnells is one of the most diverse cities, as well as another city in the north, okay? So the community organizations who gathered and who participated today are both from the north of the river and south of the river. And by the way, دوستا انتخابات یعنی local election که در تاریخ 18 اکتبر است. So the election, the local election is next week. So I strongly encourage you all to please participate because it is a way of, exercising your right to choose people within your city, within your areas, and there are important matters like park, like other things that matter to you. So please use your right to vote whoever you want to vote. And I want to now thank, of course, here my team, Abbas Rostami and Jan Ali Mohammadi, but I want to thank all the communities از طرف شورای هزاره استرالیای غربی، اعضای ارگان‌های یا سازمان‌هایی که است، توحید اسوسییشن آقای طاهر میرزایی، نبات کمیونیتی حاجی دکتر رضا، یونایتد هزاره اسوسییشن محمد علی باس، اهلبت کمیونیتی حاجی محمد جعفری، هزاره حسینی سنتر حاجی اجاز، هزاره کمیونیتی of WA Daniel Rizai, Imam Ali Association Abdul Hussein Ibrahimi, Hazara Society Association, we have Abbas Yawari and the rest, Hazara Women Support Network, Fatima Fakiri, Salsal Association, Sam Samim, Sabzdara Association, Sakhi Mohammadi, and I also want to thank our scholars, Aqay Rafat and Aqay Wahidi. I think the list is very, very big, but I also want to thank all the people who helped with security, Ajay, Asadullah Qasimi, Natiqi, sound system, Nawaz Jawed, and my son and Noyan. I think he did a wonderful job in terms of helping with the event and also all the work that he does with Ustad Gulzari, the work and also the contributions of Muhammad Hussein with all the posters and everything. Thank you, Sharif Rizai, Abdul Ali Awari, and Abbas Rostami, as well as Tahir Mirzai. I think the list is really big, but I want to thank all of you. I want to thank all the community leaders who have helped and participated in this event. So thank you so much, everyone. The event was very long. Thank you all for your patience and understanding. We appreciate it. Thank you. Thank you, Mr. Fasahi. Ladies and gentlemen, thank you for your
your attention and for staying with us until this moment. Very to the end, so please bear with us. We would like to extend our deepest gratitude to each and every one of you for being part of this gathering. Now, our special guest, Mr. Muhammad Gulzari, author of these books that you see beside me here, would like to gift our special guests a free copy of his book. Now, I'd like to call up Mr. Ustad Gulzari and Mr. Haji Mirzai to the front. Now, special guests, as I call your names up, please feel free to come to the front and get your free copy of the book. All right. Deputy Manager Serena Williamson. Councillor Peter Abetz. Councillor Emma Zhang. Christian Party member Madeline Goran. Candidate Bali Singh. Candidate Bidnaraj Mahanti. Candidate Harum Parawani. Councillor Saiful Islam. And Home Affairs Minister Member Nathan Joseph. Thank you so much. It's been a privilege sitting next to you today. Oh, yeah. This has been great interest. Thank you. Thanks, Jeff. Thanks, Kat. Thank you. Thanks so much. Thank you. آره نسیم شیخ فهمت دیگه اون موبایل زود دست از سکوت کرد
Everyone, this camera, please. Everyone, this camera, please. One more, here you go.